Good evening and welcome to DP Education. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලුම දෙනාට. මෙවර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින ලංකාවේම ඉන්න සියලුම දුවදරුවන්ට සුබ සන්ධ්‍යාවක්. You know that we have been doing this one for more than 3 months now, and a live program which explains everything about the question paper and helping you to get an A pass for your examination and giving you some kind of information and knowledge for you to improve your English knowledge and to improve your writing, to improve your writing the question paper. දන්නවද ප්‍රශ්න කීපයක් එක්කනේ අද ගැටලු කීපයක් එක්ක ඔබ අපිත් සමග සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. දවල් වරුවේ විශාල ප්‍රශ්නයක් තිබ්බ ලංකාවෙම. නමුත් ඒ සියලුම දේත් එක්ක අපි ලංකාවේ විශාලතම ඔන්ලයින් පාසල ඔබත් සමග එකතු වෙලා ඉන්න අද දිනේත් ordinary level examination එක papers සාකච්ඡා කිරීමටත් ඒවට උත්තර ලියන්නත්. හොඳයි දරුවනේ, ඔබ පහුගිය සති කිහිපෙ දිගටම පහුගිය සති කිහිපෙ තුලදීම ඔබ ඉගෙන ගත්තා how to write the answers for the questions. Especially අපි පළවෙනි paper එක මේ වෙනකොටත් ඉවර කරලා ඉවරයි. පළවෙනි question paper එක ඉවරයි. ඉතින් අපි දැන් ඉන්නේ දෙවෙනි question paper එකේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය. දන්නවා 9 වෙනි ප්‍රශ්නය, 10 වෙනි ප්‍රශ්නය, 11 වෙනි ප්‍රශ්නය. දැන් ඉන්නේ 11 වෙනි ප්‍රශ්නේ. එතකොට විශේෂයක් තියෙනවා අද. කද විශේෂය යම් අවස්ථාවලදී යම් questions වලදී පහුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර වලදී අහලා තිබ්බා direct and indirect speech එක සම්බන්ධව ගැටලු මතුවලා තිබ්බා. ඒතර අපි සමහර questions කරන්න යද්දී direct and indirect speech එක පැහැදිලිවම අවශ්‍ය වෙලා තිබ්බා. ඒ knowledge එක ඔබගේ knowledge එක ඒ සම්බන්ධව. ඉතින් අපි තීරණය කරා අද මේ direct and indirect සම්බන්ධව තියෙන lesson එක කරලා ඒ වගේම ඔබේ දැනුම පුළුවන් තරම් වැඩි කරලා ඒ සම්බන්ධව ඊට පස්සේ ඒ සම්බන්ධව තියෙන ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කිරීමට අද ඇත්තටම තියෙන එක ප්‍රශ්නය. නමුත් එක ප්‍රශ්නයි සම්බන්ධව. නමුත් ඔබට මම හිතනවා මේ direct and indirect speech එක ඉතාම වැදගත් වෙනවා කියලා. ඒක නිසා අපි අද ඒ සම්බන්ධව ඉගෙනගෙන මම කියන ඔබ ඉගෙන ගත්තා ඒ සම්බන්ධව. ඊට කලින් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඔබේ පාසලේ ගුරුතුමාගෙන් ඉංග්‍රීසි ගුරුතුමාගෙන් හෝ ගුරුතුමෙක්ගෙන් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. අපි පොඩි රිවිෂන් එකක් වගේ ඒ සම්බන්ධව රිවිෂන් එකක් වගේ කරලා ඉදිරි කොටසට යමු. So your knowledge will be like updated and revised about the direct and indirect speech or the reported speech. Reported speech එක සම්බන්ධව තමයි තියෙන්නේ. So this the particular lesson the read or the arranged lesson is about something that you should know, basically what you should know about reported speech. Basically what you know about what you should know about the reported speech, right? So අපි යමු නේද? අද දවසේත් වැඩ කටයුතු කරගෙන යන් අපි දන්නවා ලංකාව පුරාවටම ඉන්න දරුවෝ දැන් එක්ක වෙලා ඉන්න DP Education app එකත් එක්ක. ඔබ දැනටමත් තාමත් ඔබේ යාළුවෝ සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම් ඔබේ වගකීමක් ඔබේ යාළුවට තියෙන ලෙන්ගතුකමට කියන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි වගකීමක් නෙමෙයි, ලෙන්ගතුකමට කියන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න, සම්බන්ධ වෙලා ඉගෙන ගන්න කියන එක. right? හොඳයි. ඉතින් අදත් අපි පාඩමට යමු. සියලු දෙනා ලෑස්ති? ඔබ දන්නවා description එකේ ඔබේ දකුණු අත පැත්තේ යට තියෙනවා download the PDF කියන paper එක. ඒක download කරගත්තා නම් that will be easy for you. And if you have already downloaded, if you have already got a printout, that would have been perfectly okay. නැත්නම් ඔබට වෙන්නේ display එක බලනවා නේද? එහෙම කරන්න වෙන්නේ. That could be through your mobile phone or maybe your laptop or the computer, or whatever it is, like the technology. මේ technology කින් තමයි අපිට යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අදත් ඔබ නැවතත් ඉතාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ලංකාවේ විශාලතම ඔන්ලයින් පාසලට. අපි බලමු මොකද්ද අද දිනේ අපි ඔබට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ කියන එක. Question number 11. Test 11. Test 11 එක තමයි අද අඩිය තියන්නේ.
නමුත් ටෙස්ට් 11 එක question number 11 එක ටික වෙනස් වෙලා තියෙනවා. යම් questions වලින් ඒක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. When it comes to 2019, 2020, that it has completely changed. But we thought of giving you, but මෙන්න මේ කොටස දෙන්නම හිතුණා. ඒක නිසාම තමයි අද ඔබට ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ. පුංචි lesson එකක් තියෙනවා. ඒ lesson එකෙන් පස්සේ අපිට ගිය හැකි step by step. Right? හොඳයි. If you read the question very well, what does it say? These people have gone to the doctor. මේ මිනිස්සු these people have gone to the doctor. මේ මිනිස්සු ගිහිලා තියෙනවා doctor ගාවට. Write what they are saying in reported speech. Reported speech එකෙන් තමයි කරන්න කියලා කියන්නේ. The first one is done for you. The first one is done for you. පළවෙනි එක කරලා තියෙන්නේ. I get pains in my leg. I get pains in my leg. ඒක ડોක්ටර් ගාවට ගිහිල්ලා කියනවා ડોක්ටර් මට කකුල් වල වේදනාවක් එනවා කියනවා. වේදනාවෙන් මගේ කකුල් වල වේදනාවක් තියෙනවා. මේක කියලා තියෙනවා she says that she gets pain in her leg. මේක කොහොමද ලියන්නේ? මේ විදිහට අපි කොහොමද ප්‍රකාශන නිකුත් කරන්නේ? කොහොමද අපි මේ කෙනෙක් කියපු දේ තව කෙනෙකුට කියන්නේ? ඒක සම්පූර්ණම lesson එකක්. In what? In English language. ඒකට කියන්නේ indirect speech නැත්නම් reported speech. ඔබ report කරනවා කාට හරි ගිහලා. අන්න ඒක තමයි මේකෙන් කරන්නේ. ඉතින් අපි මේකෙදී අපි මෙහෙම දෙයක් කරොත් මේකේ උත්තර ලියන්න කලින් අපි යමු ඒ lesson එකට කොහොමද ඒක වෙනස් වෙන්නේ එකින් එකට කියන එකට. එකින් එකට වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? කොටසෙන් කොටසට ගත්තොත් අපි ඔබට පහසු වෙන විදිහට තමයි මේක පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. මතක තියාගන්න lesson එකක් සම්පූර්ණ lesson එකක් තමයි මේ cover කරන්නේ. මේකෙන් වෙන්නේ ඔබට පහසුවක් වෙනවා. මොකද්ද පහසුව? ඉදිරි question paper එකේදී ඔබේ question paper එකේදී direct and indirect speech එකෙන් ආවොත් direct speech එකක් indirect speech එකට ආවොත් convert කියලා නැත්නම් write in indirect speech or write in reported speech කියලා you will be able to write the perfect answer and you will be able to gain the marks, full marks. ඒක තමයි මේකේ මේ කොටසේ අපේ පරමාර්ථය. පැහැදිලි නේද? right. අපි ගත්තොත් මේකේ ඔබට තියෙනවා reported speech කියන එක lesson එකක් හැටියට reported speech කවිඳු කියනවා I am hungry. කවිඳු තමයි මේ කියන්නේ. කවිඳු කියලා පුතෙක් ඉන්නවා මේ පුතා කියනවා I am hungry කියලා. right? direct speech එකේදී තියෙනවා කවිඳු said I am hungry. කවිඳු said I am hungry. මේක තමයි කවිඳු කියන්නේ මොකද්ද? කවිඳු කියනවා මට බඩගිනි කියලා. එතකොට ඔබ ගිහිල්ලා කියන්න ඕන ඔබේ අම්මට කවිඳු කිව්වා කවිඳුට බඩගිනි කියලා. කවිඳු කිව්වා කවිඳුට බඩගිනි කියලා. ඔකනේ සිංහලෙන් කියන්නේ reported speech කියලා කියන්නේ කවුරු හරි ප්‍රකාශයක් කරපු දෙයක් කවුරු හරි කෙනෙක් කරපු ප්‍රකාශයක් තව කෙනෙකුට ගිහිල්ලා කියන එක. ඒක reported speech. right? ප්‍රකෘති කතනේ නැත්නම් විකෘති කතනේ right. අපි මේක කෙනෙකුට ගිහිල්ලා කියන එකක් මේ තියෙන්නේ. ඒක හැම වෙලේම ගොඩක් දුරට වෙන්නේ මම කියලා කියන දෙයක්. මම. right? I am tired මට වහන්සි මට බඩගිනි මට තිබහයි. හරි ඔය උගලන් ඕන දෙයක් කියලා මම කියලා කියන දෙයක් තමයි බේසිකලි කියන්නේ. හැබැයි මම කියලා කියන දෙයක් ගිහිල්ලා තව කෙනෙකුට කියනකොට මමනේ කියන්නේ. හැබැයි ඔබ තව කෙනෙකුට කියනකොට ඔහු කිව්වා කියලා එන්න ඕනේ. පුරුෂ ලිංග නිසා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මොන හරි දෙයක් ගැන ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරොත් මෙහෙම මෙන්න මේ ගැන කිව්වා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඔබට මේ ගැන ගොඩාක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් තමයි ඔබ ඉංග්‍රීසි නිවුස් අහනවා නම් ලංකාවේ චීන FM channels වලින් ඉංග්‍රීසි channels වලින් ඔබ ඉංග්‍රීසි නිවුස් අහනවා නම් ඒ වගේම තමයි ලංකාවේ තියෙන රේඩියෝ channels ඒවා ඊට පස්සේ TV channels වලින් යන නිවුස් වලින් ඔබ අහගෙන හිටියොත් minister further said කියලා කියනවා. right? The minister, prime minister further said, the minister further said.
and he also spoke. He also said that. ඔන්න එනවා වචන. වහගෙන හිටියොත් හොඳින් අහගෙන හිටියොත් මේවා හම්බ වෙනවා. මේවා විශේෂම නිවුස් වල තමයි හම්බෙන්නේ. රේඩියෝ නාලිකාවලත්, TV, audio visual වලත්, audio media වලත් විතරක්. So you better try that one and listening to radio and watching television will improve your knowledge on reported speech. මේ reported speech එක ගැන විශේෂම දේ තමයි මම කියන්නේ. ඔබෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා TV English TV channels අහන්න. English TV channels බලන්න. TV channels මොනවාද? News තමයි බලන්න. එතකොට අනිත් එක තමයි English radio channels වලට අහුම්කම් දෙන විශේෂම news වලට. ඒකෙදි ඔබට මේක වැඩිපුර ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන්, වැඩිපුර යමක් දැනගන්නත් පුළුවන්, මේ වගේ තොරතුරක් කන්ෆර්ම් කරගන්නත් පුළුවන්. හරි? අද අපි තෝරගත්ත කොටස තමයි මේ ඔබට කියා දෙන්න හදන්නේ. බේසිකලි එකේ ඉඳලා අගට වෙනකම් කියා දෙනවා. මොකද ඊට පස්සේ ඔබට කියන්න පුළුවන් ඔබ ඉගෙන ගත්ත දේෙන් තමයි මේ ක්වෙස්චන් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියන්නේ. මේක ඉගෙන ගත්තට පස්සේ වෙන්නේ පහසුවෙන් ඔබට ඒ જાතිය ප්‍රශ්නයක් ආවොත් indirect speech එකකින් reported speech එකකින් කියන්න ගියොත් කියන්න කියලා ලියලා තිබ්බොත් you will be able to find the best answer at once and you will be able to gain the full marks. Right? ඒක නිසා තමයි මේ කොටස අපි ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ. හරිද? Right. දැන් කවිඳු කියන පුද්ගලයා කවිඳු කියන පුතා කියනවා I'm hungry කියලා. I'm hungry. අතන direct speech එකේදී කවිඳු said කියලා තමයි කියන්නේ. Right? කවිඳු said කියලා තමයි කියන්නේ. කවිඳු said I'm hungry. මේක direct speech එක. ඕනනම් මේකේ යම් ස්ථානයක වෙනස් වීමක් වෙනවා. දැන් මේ අපේ ප්‍රශ්න තියෙන්නේ says කියලා. එතකොට ඒ says කියන එක ආවොත් once they are at the doctors it says කියලා තියෙනවා. එතකොට ඒක වෙනස් වෙන ක්‍රමය මම කියා දෙන්න. said I am hungry. then basically මේ જાතිය එකක් direct speech එකක් indirect වෙනකොට basic changes තමයි මෙන්න මේ that එක. මේක තමයි එක. කවිඳු said that කියන එක. some person said that කියලා. ඊට පස්සේ බලන්න මේකේ වෙනස් වෙන හැටි. මේකේ he වෙන්නේ මේකේ තියෙන I එක. ඒ කොහොමද I එක he උනේ? he විතරද වෙන්න පුළුවන්. I එක කොහොමද he වුනේ? he විතරද වෙන්න පුළුවන්? නෑ. මෙන්න වෙනස කවිඳු කියන පුතෙක් නිසා කවිඳු කියන්නේ පුතෙක් නිසා කවිඳු තමයි මේ I කියන එක එක්කෙනා. කවිඳු පුතෙක් නිසා කවිඳු පුරුෂලිංග නිසා කවිඳු ඒකවචන පුරුෂලිංග නිසා මෙතෙන්ට අපි පාවිච්චි කරනවා මොකද්ද? he ඔහුනේ. කවිඳු said that ඔහුට අන්න වෙනස් වුණා. එහෙනම් මේක දෙවෙනි එක හැටියට ගමු අපි. right? පළවෙනි එක එනවා. ඊට පස්සේ පාවිච්චි කරලා තියෙන tense එක. tense එක අනුව ඊළඟ කොටසට යනකොට ඒක වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ present tense එක නම් reported speech එකේදී ඒක වෙනස් වෙනවා. අන්නේ වෙනස් වීම නිසා තමයි මේ ගැන ඉගෙන ගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ වර්තමාන කාලෙන් තිබ්බොත් වර්තමාන කාලෙන් කවුරු හරි මොන හරි ප්‍රකාශයක් කරොත් ඒක වර්තමාන කාලෙන් ප්‍රකාශය කරපු දේ තව කෙනෙකුට කියනකොට ඒක වෙනස් වෙනවා. අන්න එතන තමයි අපි ඉගෙන ගන්න ඕන තැන. එහෙනම් මේ තියෙන්නේ මෙතන මේ was කියන එක තමයි තුන්වෙනි කොටස. tense එක වෙනස් වීම. ඔන්න basically වෙනස් වෙන හැටි. දැන් බලන්න කවිඳු said I am hungry. කවිඳු කිව්වා එයාට බඩගිනි කියලා. කවිඳු said මට බඩගිනි. කවිඳු කිව්වා මට බඩගිනි. දැන් මම කියනවා මේක ගිහිලා තව කෙනෙකුට. කවිඳු said that. කවිඳු said that he වර්තමාන කාලෙන් තියෙන එක සරල වර්තමාන කාලයෙන් වාක්‍යයක් තිබ්බොත් ඒක සරල අතීතයට යනවා. reported speech එකේදී. කවිඳු said that he මොකද I කියන එක කවිඳු නිසා
I මෙතනදී I කියලා කියන්නේ පුරුෂ ලිංග හේක වචනයකට. එතන ඒ වෙනුවට he පාවිච්චි කරනවා. So Kavindu said that he මෙතන තියෙන am hungry කියලා am hungry කියලා කියන වර්තමාන කාලයෙන් ඒක අතීත කාලයට ගියාම am hungry ඒක වචනයි. එහෙනම් ඒක am කියන එක I කියන එක්කෙනාට විතරයි පාවිච්චි කරන්නේ. am කියන එක්කෙනාගේ අතීත කාලේ was ඒක නිසා මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ? was hungry වෙනවා. පැහැදිලිද? right. එහෙනම් මෙතන Kavindu said that he was hungry. මෙන්න වෙනස් වෙන හැටි. Kavindu said that he was hungry. Kavindu said that he was hungry. පැහැදිලි නේද? So අපි නැවත මෙතන ලියුවොත් reported speech එක Kavindu කිව්වේ Kavindu said that he was hungry. වෙනස් වෙච්ච ඒවත් එක්ක Kavindu said that he was hungry. අපි ගියොත් තව ඉස්සරහට මේ තියෙනවා direct speech එකේ ඒවා ටිකක්. right? Yes. direct speech එකේ ඒවා ටිකක් තියෙනවා. අපි බලමු මේ හරිය තියාගෙන වාක්‍ය කිහිපයක් ලියන්න. right? දැන් ඔබට පේනවා ඇති නේද මට කව වෙලා නැහැ නේ. right. චුට්ටක් මම ඉස්සරහට දාන්නම් මේ පැත්තට. okay. right. direct speech එකේ තියෙනවා මෙන්න කියපු දේවල්. direct speech එකේ මේ කියපු ප්‍රකාශ. අපි කියමුකෝ මේ ඔක්කොම කිව්වේ කවිඳු කියලා. මේ ඔක්කොම කිව්වේ කවිඳුව. right. මගේ යාළුවෙක් කවිඳු කියන්නේ. right. මේ ඔක්කොම හිතමු අපි කියලා කවිඳු කිව්වේ කියලා. එහෙනම් අපි කිව්වොත් කවිඳු said that. මම ගන්නවා මේක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ said that කියන එක. Kavindu said that. Kavindu said that. I am thirsty. දැන් Kavindu කිව්වේ I am thirsty කියලා නම් ඒක reported speech එකට එනකොට වර්තමාන කාලයේ තියෙන එක අතීතයට යන්න ඕන. I කියන එක මොකද්ද වෙන්නේ? I කියන එක මොකද්ද වෙන්නේ? I කියන්නේ Kavinduනේ. එහෙනම් he වෙනවා. So Kavindu said that he right he දැන් මෙතන am එක මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? am එකේ අතීත කාලේ was. He was thirsty. He was thirsty. So Kavindu said that he was thirsty. Kavindu said that he was thirsty. පැහැදිලිද? පැහැදිලිද? right. මෙතන ගත්තොත් Kavindu කියනවා my parents are late. මගේ දෙමව්පියෝ පරක්කු වෙනවා. දැන් මේක වර්තමානයේ සිද්ධ වෙච්ච දෙයක් නම් මේක වෙනස් විදිහක් තියෙනවා. නමුත් අපි මේක ප්‍රකාශයක් කරොත් දැන් අපි Kavindu said that කියන එක Kavindu said that මම ඔන්න වෙනස් කරන්නේ නැහැ. ඒක එහෙමම තියෙනවා කෙටි කරලා. Kavindu said that දැන් එයා කියන්නේ my parents නේද? එතකොට my parents එක indirect speech එකේදී නැත්නම් reported speech එකේදී කොහොමද වෙන්න ඕනේ? my parents කියන එක ඔබ කාට හරි කියනකොට මම පිරිමි ඒක වචන. එහෙනම් අයිතිහංග වන පදේ වෙනස් වෙනවා my වෙනුවට මොකද්ද? his parents. මොකද්ද? his parents. දැන් late කියන එක මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? නම් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? අතීත කාලයට යන්න ඕනේ. were late. පැහැදිලිනේ? my parents were late. හැබැයි දරුවනේ මතක තියාගෙන ඉන්න සාමාන්‍යයෙන් කතා කරන්නේ වර්තමාන කාලේ සාමාන්‍ය සත්‍ය නම් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඉස්සරහට තියෙන පොයින්ට් එකේදී ඔබට කියා දෙනවා. දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? Kavindu said that his parents were late. Kavindu said that his parents were late. එහෙනම් දරුවනේ ඊගාව එක Kavindu කියනවා it is my fault කියලා. Kavindu said that it කියන එක වෙනස් වෙනවද? හරි. ඔබට වෙනස්කම් තියෙන කොටසක් තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ එකක්. ඔන්න වෙනස් වෙන ඒවා ටිකක් තියෙනවා. ඒක පෙන්නලා හිටියම හරි. කාලය සම්බන්ධ වචන කීපයක් තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ අන්න ඒ වෙනසත් එක්ක පුංචි වෙනසක් එක්ක වෙනවා කාලය සම්බන්ධ වචන ටික. right? මේකෙදි it කියන එක අපි හැමම තියෙනවා. hang on a second.
Alright. Kavindu said that it. Kavindu said that it. Then daruwane is my fault. එහෙනම් is එක මොකද්ද වෙන්න ඕන? is එකේ අතීත කාලේ was. was දැන් ආයෙ කියනවා my fault කියලා. my fault එක වෙනස් වෙන්න ඕනේ his fault එක. It was his fault. I like it. I like it. ඔහු කියනවා I like it කියලා. Kavindu said that මම මේ කෙටි කරලා කියන්නේ. Kavindu said that I කියන එක ඔබ දන්නවා වෙනස් වෙනවා. Kavindu එක වචනයිනේ. ඔහු පිරිමි කෙනෙක්නේ. He like කියන එක මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? Liked it. Kavindu said that he liked it. It එක වෙන්නට ඕන නම් that දාන්න පුළුවන්. Right. I want to go out. ප්‍රකාශය මොකද්ද? I want to go out. Kavindu කියනවා එයාට එළියට යන්න ඕනේ කියලා. කොහොමද කියන්නේ? Kavindu said that right. එහෙනම් I නේ තියෙන I වෙනකොට මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? He want කියන එකේ වර්තමාන කාලෙන් තියෙන. එහෙනම් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? wanted to go out. Kavindu said that he wanted to go out. Right. I am going out. ඔන්න දරුවනේ වෙනස් වෙනවා. tense එක වෙනස් වෙනවා මෙතනින්. මෙතන තියෙන simple present tense එක simple present tense එක වෙනස් වෙනවා. tense එකක් ඉස්සරහට පයින්නවා. ඇයි වර්තමාන කාලෙන් තිබ්බොත් කොයි පැත්තටද යන්න ඕනේ? අතීත කාලයට යන්න ඕනේ. එහෙනම් present simple එකකින් තිබ්බොත් past simple එකට යනවා. මොකක්ද දරුවනේ? present simple තිබ්බොත් past simple එකට යනවා. දැන් බලන්න මෙතන want to go on like it මේ ඔක්කොම තියෙන වර්තමාන කාලේ. ඒක තමයි අතීත කාලයට ගියේ. දැන් මෙතන තියෙනවා I am going out කියලා. I am going out. මේ කියන්නේ Kavindu. Kavindu said that කියන එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අපි ගන්නවා මේ විදිහට නැවත වතාවක්. Kavindu said that right. දැන් අප කවුද? I නේ. He. Right. දැන් මෙතන තියෙන්නේ am going out කියලා. am going out නම් දැන් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? වර්තමාන කාලෙන් තියෙනවා ඔබ දන්නවා මොකද්ද කරන්න ඕනේ? past tense එකට හරවන්න ඕනේ. මෙන්න past tense එකට හරවනවා. am going out කියන එක මොකද්ද කරන්නේ? past tense එකට හරවනකොට am එක මොකද්ද වෙන්නේ? was වෙනවා. So he was going out. මේව වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. He was going out. So Kavindu said that he was going out. Kavindu said that he was going out. Right? Kavindu ඔන්න ඊළඟ ප්‍රකාශන. I am eating cake. Past continuous tense. මෙන්න වෙනස් වෙන එක කියනවා. වෙනස් විය යුත්තේ past continuous tense එකට යන්න ඕන. I am eating cake. එහෙනම් Kavindu said that කවුද? I වෙනුවට අපි දාන්නේ he am වෙනුවට was eating cake වෙනස් වෙන්නේ නැත. Right. Kavindu said that he was eating cake. Kavindu said that he was eating cake. එහෙනම් මෙතන මොකක්ද දරුවනේ මේ ටික එන්නේ? මේකට මොකක්ද වෙන්න ඕනේ නේද? ඔබ දන්නවද? වර්තමාන කාලයෙන් තිබ්බොත් සරල වර්තමාන කාලයෙන් තිබ්බොත් සරල අතීතයෙන් තියන්නේ. කියන්නේ එකක් අතීත කාලයට යවන්න ඕනේ එච්චරයි. I am doing my homework. මොකක්ද එහෙනම් වෙන්න ඕනේ? Kavindu said that මේක මතක තියාගන්න පුතේ මේක මම ඇයි මේ නිතර repeat කරන්නේ? Yes, you want to get it. Kavindu said that he was doing his homework. මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. He was doing his homework වෙන්නත් පුළුවන්. මෙතන ගෑනු ළමෙක් නම් මේක කිව්වේ her homework වෙන්නත් පුළුවන්. That is how it changes. මේක වෙනස් වෙන්නේ අන්න එහෙම. ඔබට පැහැදිලි නේද මේ කියන එක? මේක එකින් එක අපි ගන්නෙ. එකින් එක ගන්න හේතුව මොකද්ද? If there is any kind of change in the sentences that you really want to learn, අන්න ඒක මේකේ තියෙන it is here. හරි නේද? So you can get it. Right. දැන් එතකොට වර්තමාන කාලෙන් තිබ්බොත් මොකද්ද කරන්නේ? සරල අතීතයට හරවනවා. වර්තමාන මිශ්‍ර ක්‍රියාවෙන් ප්‍රකාශයක් කරනවා නම් ඒ ප්‍රකාශයේ indirect speech එකට යනකොට past continuous වෙනවා. තේරුණා නේද? හරි.
අපි මේකේ උදාහරණ එකේ ඊළඟ එකට යන්න. I just want to keep this. චූට්ටක් අපි ගමු මේ පැත්තට. Right. Okay. ඊට පස්සේ direct speech එක නැත්තම් indirect speech එක නෙවෙයි direct speech එක කියපු දේ ප්‍රකාශය අනාගත කාලයෙන් තිබ්බොත් will සහ shall එක තිබ්බොත් will සහ shall එක තිබ්බොත් ඒ ප්‍රකාශනය තව කෙනෙකුට කියනකොට indirect speech එකෙන් නැත්නම් reported speech එකෙන් කියනකොට will සහ shall කියන එක වෙනස් වෙනවා would සහ should හැටියට. මොකද වෙනස් වෙන්නේ? will සහ shall කියන එක වෙනස් වෙනවා would සහ should හැටියට. දැන් මේකේ තියෙනවා ඒක. එතකොට ඔබ දන්නා basic තව change එකක්. So 3 changes. Simple present tense එකෙන් තිබ්බොත් simple past tense එකට යනවා. present continuous එකෙන් තිබ්බොත් ඒකේ යනවා past continuous එකට. ඒ වගේම තමයි සරල අනාගත කාලෙන් තිබ්බොත් ඒක වෙනස් වෙනවා will සහ shall එක would සහ should හැටියට. Ideas, the core idea නැත්නම් main idea does not change. ඔබ දන්නවා මේක පාවිච්චි කරන්නේ කවුද? මේ ගැන දන්න කට්ටිය. හරිනේ? ඔබේ දැනුම ටෙස්ට් කරන්නේ අන්න ඒ කාරණාව නිසා. දැන් බලමු I will help them. දැන් කවිඳුම තමයි මේක කියන්නේ. කවිඳු said that. ඔන්න මම ඒක ඇල්ල ගත්තා. I will help them. I will help them. වෙන කවිඳු said that he would help them. Kavindu said that he would help them. Kavindu said that he would help them. I will do that. I will do that. Will like a would වෙනවා. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? Kavindu said that he would අයියේ ඔයගොල්ලන් දන්නවා would do that. He would do that. Kavindu said that he would do that. පැහැදිලි නේද? ඒක පැහැදිලිනේ. ඒතර වෙනස් වෙන තැන තමයි මේ කියලා දෙන්න හදන්නේ will එක ආවොත් මොකද්ද වෙන්නේ? Right? අන shall එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. I shall come before 9 am. මම 9ට කලින් එන්නම්. එතකොට මේක කොහොමද කියන්නේ කවිඳු එහෙම කිව්වා කියලා? Kavindu said that he shall එක මොකද්ද වෙන්න දරුවනේ? should වෙනවා. should come before 9 am. Before 9 am. Do you understand that one, right? Kavindu said that he should come before 9 am. පැහැදිලිද දරුවනේ මේ කොටස පැහැදිලිද? අපි එකින් එක ගියොත් මේ කොටස පැහැදිලිද ඔබට? එක එක පාඩම ලොකු ගොඩක් ඔලුවට දාගන්නට වඩා but මේකේ කොටසෙන් කොටස ගියොත් we will have to learn 3 weeks, right? නෑ. About 3 weeks අපිට ඉගෙන ගන්න වෙනවා. නමුත් ඔබ දන්න නිසා ඔබ දන්නවනේ මේ ගැන. You know that one. ඒක නිසායි මේ දෙන්නේ. ඔබ දන්නවා this is a reminder. තේරෙනව නේද? මේක නැවත මතක් කිරීමක් හැටියට තමයි මේ දෙන්නේ. Just to revise. It's like a revision that you know that. You know the fact and we just remind you. And do some kind of revision. Right. Present perfect tense එකෙන් තිබ්බොත් past perfect එකට තමයි හරවන්න වෙන්නේ. ඒක අපි නෙමෙයි කරන්නේ. We don't do that. That has come from England. ඉංගලන්තෙන් කියන දේ තමයි අපි මේ කරන්නේ. මොකද ඒක this is their language. Right? අපි බලමු මොකක්ද ඊගාවට කරන්නේ. I have finished my work. So I have finished my work. දැන් මේක වෙනස් කරන්න ඕනේ. කවිඳු කිව්වා
එයාගේ වැඩ ඉවර කරලා කියලා. කාවින්දු said that ඔන්න ඒක වාක්‍යන ටිකක් දිගට ලියන්න වෙයි. කාවින්දු said that he මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? have එක had වෙනවා. he had finished. He had finished his work. දැක්කද වෙනස් වෙච්ච හැටි? කාවින්දු said that අන්න වෙනස් වෙනවා. I එක වෙනස් වෙනවා. have එක වෙනස් වෙනවා. my work කියන එක වෙනස් වෙනවා. basically තුනක් වෙනස් වෙනවා. කාවින්දු said that he had finished his work. කාවින්දු said that he has finished his work. පැහැදිලි නේ? Right. I have done the lesson. I have done the lesson. I have done the lesson. Done the lesson. So මෙතන මොකක්ද වෙන්නේ එහෙනම්? I have කියන එක මොකක්ද වෙන්න ඕනේ? Perfect present perfect එකෙන් තියෙන්නේ. එහෙනම් ඒක වෙනස් වෙන්න ඕන අතීත කාලයට යන්න ඕනේ එකක්. So Kavindu said that. Kavindu said that he වෙනස් වෙන්නේ නෑ. Has done the lesson එක වෙනකොට had done the lesson. He had done the lesson. He had done the lesson. Kavindu said that he had done the lesson. Okay? Right. ඔන්න වෙනස් වෙනවා දැන් නැවතත්. මේ කියන්න පුළුවන් ප්‍රකාශ තමයි මේ ඔක්කොම අරන් තියෙන්නේ. හරිද? කෙනෙක් කියන්න ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් ප්‍රකාශන තමයි මේ අරන් තියෙන්නේ. සහ ඒක කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියන එක තමයි මේ ඔබට දෙන්නේ එකින් එක එකින් එක. ඇයි එහෙම දෙන්නේ? Because you want to get this knowledge because you want to write answers. ඔබ තමයි උත්තර ලියන්නේ. මේක ඔබ දෙපාර තුන් පාර ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. හතර පාරක් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න තේරෙන්නේ නැත්නම් තව පාරක් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. Then you will understand the pattern. තියෙන එකක් අතීතයට දාන්න. Right. I have been reading a book. මේ perfect continuous tense එකෙන් තිබ්බොත් past perfect continuous tense එකට යනවා. present එකෙන් තිබ්බොත් past එකට යනවා. බලන්න මෙතන have been තියෙන්නේ. ඒක මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? had been වෙනවා එච්චරයි. So I have been reading a book. So Kavindu said that he මොකද කවිඳු වෙන්නේ? had been reading a book. He had been reading a book. Kavindu said that he had been reading a book. I have been waiting for 4 hours. Again, I have been waiting for 4 hours. Kavindu said that. Kavindu වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. Kavindu කියලා කියන්නේ ගත්ත උදාහරණය. නැත්තම් හිතන්න එපා හැම එකටම ඒක ලියන්නේ කියලා. Kavindu said that he had been waiting for 4 hours. For 4 hours. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. Kavindu said that he had been waiting for 4 hours. දැන් දරුවනේ ඔබට එන්න තියෙන එකම අදහස තමයි දැන් මම මෙතන Kavindu said that කියලා ලියන්න හේතුව තමයි the example I got to teach you was Kavindu තමයි මම ගත්ත example එක. Nothing more than that. ඔබට කියන්න පුළුවන් my friend told me. My friend said that. මගේ යාළුවා කිව්වා. My friend said that. or Kavindu වෙනකොට you can take say Dulansa. Dulansa said that කියලා කියන්න පුළුවන්. then එතකොට වෙනස් වෙනවා Dulansa is a female character. එතකොට said that she නෙමෙයි he නෙමෙයි she වෙනවා. his එක වෙනකොට her වෙනවා. අන්න ඒ changes සිද්ධ වෙනවා. basically those changes should take place while you are reporting. ඒ ටික තමයි මේ ගත්තේ Kavindu කියලා. if I want to say that මේක අපි කියමු I will help them කියලා කියන්නේ Dulansa කියලා. So then we will be able to use Dulansa said that. Dulansa said that she would help them. Dulansa said that she would help them. මොන වෙනස් වෙනවා? You understand that one? වෙනස් කරන්න පුළුවන් කොටස තමයි මොකද්ද? මේකෙදී subject එක කියන කෙනා පිරිමි කෙනෙක් වුණොත් he වෙනවා, කියන කෙනා ගැහණු කෙනෙක් වුණොත් she වෙනවා. එච්චර වෙනස් වෙන තැන.
අනිත් එක තමයි ටෙන්ස් එක වෙනස් වෙන එක. දැන් අපි ගත්තොත් මේක ඊළඟ කොටසට මේ තියෙන්නේ I did that. okay. ඊට පස්සේ past tense එකෙත් තිබ්බොත් තව එකක් තියෙනවා past tense එකෙන් තිබ්බොත් කොහොමද කියන්නේ දැන් මම කියනවා මේක කවිදම තමයි මේ කියන්නේ because it is easy for you to learn එකකින් මේක ස්ටඩි කරනකොට ඔබට ලේසි වෙනවා මේක ලේසි වෙන්න හේතුව තමයි එකම කෙනානේ කියන්නේ. එතකොට අපි වෙනස් කරනකොට pronoun එක වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ඔබ දන්නවා. right. I did that කියන එක. සරල අතීත කාලෙන් තිබ්බොත් කොහොමද කියන්නේ? කවිඳු said that. right. ආයේ හීනේ. කවිඳු said that he මේ I එක මොකද්ද වෙන්නේ? he වෙනවා. did that. එහෙනම් මොකද්ද වෙන්නේ? සරල අතීත කාලෙන් තිබ්බොත් ඒක වෙනස් වෙන්න ඕන මොකද්ද? past perfect එකට. simple past එකෙන් තිබ්බොත් ඒක වෙනස් වෙන්න ඕනේ past perfect එකට. බලන්න. එහෙනම් කවිඳු said that he මම කියවනේ had done that. he had done that. he had done that. කවිඳු said that he had done that. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? ඒක තමයි reported speech එකේ rules and regulations. නැත්නම් ඒක කරන්න ඕන ක්‍රමවේදය තමයි මේක. ඒක තමයි අපි ඉගෙන ගන්න. මේක තමයි follow කරන්න ඕන. right. okay. කවිඳු said that he had done that. මෙතන ගන්න I saw them. කවිඳු කියනවා ඔවුන්ව දැක්කා කියලා. එතකොට කියන්නේ කොහොමද? කවිඳු said that he saw them. had එහෙනම් මොකක්ද වෙන්නේ? had seen them. Kavindu said that he had seen them. Kavindu said that he had seen them. ඇයි එහෙම කරන්නේ? සරල අතීත කාලේ තිබ්බොත් ඒක මාරු කරනවා අතීත පූර්ව ක්‍රියාවට පූර්ව අතීතයට මාරු කරනවා. simple past tense එක past perfect එකට මාරු කරනවා. I visited my aunt. කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ? Kavindu said that he visited my aunt and he had visited කියන එකේ මොකක්ද අතීත කෘදන්තය? visited his aunt. He visited his aunt. මෙන්න ඊගාව එක. මේකත් ඔබ ඉගෙන ගත්තාම ඔබ දන්න මේකත් ඔබ ඉගෙන ගත්තාම වෙන්නේ ඔබට තාම පහසු වෙනවා මේක. I was reading a book. I was reading a book. past continuous එකෙන් තිබ්බොත් past perfect continuous එකට තමයි හරවන්න ඕන. මේ බලන්න. Kavindu said that he had been reading a book. Kavindu said that he had been reading a book. And දරුණේ අවසානට කියලා තියෙන වාක්‍යයක් I was washing my clothes. මොකක්ද එහෙනම්? Kavindu said that he had been washing my clothes වෙනකොට මොකද්ද වෙන්නේ? his clothes. පැහැදිලි නේද? Kavindu said that he had been washing his clothes. මේ තමයි basically වෙනස් වෙන දේවල් අපි නැවතත් පිටිපස්සට ගියොත් මුල ඉඳලා ආවොත් වෙනස්කම් ටික ආයෙ පෙන්වන්න පුළුවන් කොහොමද වෙනස් වුනේ කියන එක. That is all because වෙනස්කම වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ? දැන් බලන්න. present tense එකෙන් තිබ්බොත් that should be in the past tense. simple present tense එකේ තිබ්බොත් past tense එකට යනවා. ඒක නිසා තමයි liked it, I want to go out and මෙතන දෙනකන් එන්නේ simple present tense. Kavindu said that he was thirsty. I am thirsty. Kavindu said that he was thirsty. My parents are late. Kavindu said that his parents were late. It is my fault. Kavindu said that it was his fault. I liked it. Kavindu said that he liked it. I want to go out. Kavindu said that he wanted to go out. එකක් වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ continuous tense එකට આવොත් continuous tense එකෙන් ප්‍රකාශයක් කරලා තිබ්බොත්
continuous tense එකෙන් ප්‍රකාශයක් කරලා තිබ්බොත් ඒක report වෙනකොට ඒක reported speech එකට යනකොට එකක් අතීතයට යනවා. මොකද්ද? am නැත්තම් present continuous tense එකෙන් කියපු දෙයක් reported speech එකට යනකොට past continuous එකෙන් තමයි ලියවෙන්න ඕනේ. මේ බලන්න. I am going out කියලා කවිඳු කියනවා. කවිඳු said that he was going out. He was. I am going out, but he was going out. So you understand that one. I am eating cake. ඒක past continuous tense එකට යන්න ඕන. Kavindu said that he was eating cake. I am doing my homework. Kavindu said that I am doing my homework. Kavindu said that he was doing his homework. So you understand that. මේක පැහැදිලි ඔබට තාම දැන් ඊගාවට අපි ගන්නවා will එකෙන් සහ shall එකෙන් තිබ්බොත් ඒක will එක would එක වෙනවා කියලා කිව්වා. ඒක තමයි කියා සිටි. right. අපි බලමු මොකද්ද කියන එක. Kavindu said that he would help them. එහෙනම් මොකද්ද කියන්නේ? I will help them කියන එක. Kavindu said that he would help them. I will do that. Kavindu said that he would do that. ඊට පස්සේ මොකද්ද කියන්නේ? I shall come before 9. එතකොට මොකද්ද කියන්නේ? Kavindu said that he should come before 9 a.m. I have finished my work. මම මේ කිව්වා present perfect එකෙන් තිබ්බොත් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? past perfect එකට දාන්න ඕනේ. I have finished my work. Kavindu said that he had finished his work. Kavindu said that he had finished his work. ඒ වගේ තමයි I have done the lesson. Kavindu said that he had done the lesson. Kavindu said that he had done the lesson. ඊගාවට ගත්තොත් present perfect continuous tense එකෙන් තිබ්බ present perfect continuous එකෙන් තිබ්බොත් ඒක past perfect continuous එකට යනවා. So I have been reading a book. I have been reading a book. So then you say Kavindu said that he had been reading a book. He had been reading a book. ඒ වගේම තමයි I have been waiting for 4 months කියලා කියනවා කවිඳුගේ එක ප්‍රකාශනයක් හැටියට නිකුත් කරන්න ගියාම indirect speech එකෙන් නැත්නම් reported speech එකෙන් Kavindu said that he had been waiting for 4 months. So you understand 4 hours. Right. අපි ඊගාවෙකට ගියොත් මේක විස්තර කරලා තියෙනවා සරල අතීත කාලෙන් තිබ්බොත් අපි යනවා past perfect එකට අතීත පූර්ව අතීතයට. එතකොට අතීත මිශ්‍ර ක්‍රියාවෙන් තිබ්බොත් යනවා පූර්ව අතීත පූර්ව මිශ්‍ර ක්‍රියාවට. බලන්න මොකද්ද කියන්නේ කියලා. I did that. I did that. I did that. Kavindu said that he had done that. He had done that. I saw them. Kavindu said that he had seen them. I visited my aunt. Kavindu said that he had visited his aunts. Right, aunt. I was reading a book. එතකොට ඔබ දන්නවා මේකේ මොකද්ද කියලා. I was reading a book කිව්වා මොකද්ද වෙනස් වෙන්න ඕනේ? I was reading a book. Was reading තියෙන්නේ. එහෙනම් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? Past perfect continuous එකට යන්න ඕනේ present past continuous එකෙන් තියෙන එක. So I was reading a book. So you can say Kavindu said that he had been reading a book. Kavindu said that he had been reading a book. ඒ වගේම තමයි sorry I was washing my clothes. I was washing my clothes කියන එක වෙනස් කරන්න ඕනේ. කොහොමද? Kavindu said that he had been washing my clothes. My clothes එක මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? His clothes කියලා හැදෙනවා. පැහැදිලිද දරුවනේ මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. මේ මොකද්ද මේ direct and indirect speech, reported speech කියලා කියන්නේ මොකද්ද? කෙනෙක් ප්‍රකාශයක් කරන දෙයක්. When somebody makes a comment ඒක කොහොමද අපි අනිත් පැත්තට කියන්නේ කෙනෙකුට English වලින් which is very like formal කෙනෙකුට කියන එක formal not like in Sri Lankan context right හරිද right අපි ඊළඟ චුට්ටක් තියෙනවා ඒකත් අපි ඉගෙන ගමු මේ බලන්න මේකේ කියන එක දැන් අපි කිව්වා නේද සරල වර්තමාන කාලෙන් තිබ්බොත් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ සරල අතීතයට යනවා අනාගත කාලෙන් will shall වලින් තිබ්බොත් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ will shall වෙනස් වෙනවා would සහ should වලට ඊට පස්සේ මොකද්ද කිව්වේ අපි කතා කරොත් සරල අතීත කාලෙන් තිබ්බොත් මොකේද යන්නේ past perfect එකට යනවා ඒ tense එක අනුව ඊට පස්සේ present continuous එකෙන් තිබ්බොත් කතා කරොත් ඒක indirect speech එකට යවන්න reported speech එකට යවන්න මොකද්ද කරන්න ඕන අතීත මිශ්‍ර ක්‍රියාවට යන්න ඕනේ was were එකට යන්න ඕනේ ඒ වගේම තමයි past tense එකෙන් තිබ්බොත් past perfect එකට යනවා එතකොට past continuous වලින් තිබ්බොත්
මිශ්‍ර ක්‍රියාවෙන් අතීත මිශ්‍ර ක්‍රියාවෙන් තිබ්බොත් පූර්ව අතීතයට යනවා ඒක. පූර්ව අතීත මිශ්‍ර ක්‍රියාවට යනවා. ඕක තමයි තියරිය. මේක තමයි තියරිය. වෙනස් වෙන්නේ නැති තියරිය ඒක තමයි. දැන් ඔබට ගන්න හදන්නේ මොකක්ද කියන්නේ මෙතන? It is not always necessary to change. It is not always necessary to change. Necessary නැහැ අවශ්‍ය නැහැ වෙනස් කරන්න. Always හැම වෙලේම the verb when you use the reported speech පාවිච්චි කරද්දී ඔබට හැම වෙලේම මේ වෙනස්කම් කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා කියනවා. මොකද්ද කියන්නේ? If you report something and it is still true. මොන හරි දෙයක් speech if you report something and it is true. තාමත් ඒක සත්‍යයක් හැටියට තියෙනවා නම් ඒක වෙනස් කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා කියනවා. So you can say that. Oh, just an example, I'm in the studio, right? So I'll be here until 10, but still until 10 I'll be here. That if somebody is talking about me and he said that he was in the studio, then that happens. There should be a change. Anna change එක. ඇයි වර්තමාන කාලේ still true නම් you don't want to change. මේකේ උදාහරණ දීලා තියෙනවා. And it is true. And you do not need to change the verb. මෙන්න බලන්න මොකද වෙනස් කරන්න ඕන direct speech එක. Kavidu said that Sri Lanka is a beautiful country. Sri Lanka is a beautiful country. කියන එක fact එකක්. You can't change it. It's a beautiful country. Still the country is beautiful. Right? එහෙනම් ඒක වෙනස් කරන්න නැහැ. මේ මොකද්ද වෙනස් වෙන්නේ නැතේ? Kavidu said that Sri Lanka is a beautiful country. වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඇයි? That is a fact. ඒක වෙනස් කරන්න නැහැ. Still true. පැහැදිලි නේද? ඒකම තමයි question එක එන්නේ මුලින්ම question එක අහලා තින්නේ ඔකට තමයි. Right. මේ බලන්න director Kavindu said my parents are doctors. My parents are doctors. Kavindu කියනවා මගේ දෙමව්පියෝ වෛද්‍යවරු. That cannot be changed. ඇයි? වර්තමානයේත් ඒගොල්ලන් doctorsලා තමයි. Right? In a second they don't change their profession. That is still there. එතකොට එහෙනම් ඒක වෙනස් වෙන්නේ. Kavindu said that his parents are doctors. පැහැදිලිද දරුවනේ මොකද්ද මේකෙන් ඔබට හොඳට පැහැදිලි ඇති මේ lesson එක. මොකද මේක විස්තරහට එනවා ඔබට ලියන්න ඔබේ essays වලදී ඔබේ when you're writing kind of articles essays you would be able to use this one. තම පහසුවෙන් ලියන්න පුළුවන්. හරිද? අපි ඊළඟ එකට මොකද්ද කියන්නේ කියලා. වෙන වෙනසක් තියෙනවා. But you must use a past form. But you must use a past form. Past form අතීත කාලය ලියන්න වෙනවා. මොකද්ද? When there is a difference between what was said and what is really true. කියපු දෙයට වඩා ඇත්තටම තත්ත්වය වෙනස් නම් so you will be able to write. Example, Kavindu said that Saranya is ill. දැන් සාරණ්‍ය කියන කෙනා ill කියලා කියන්නේ say last week කියලා. Last week තමයි කිව්වේ. Right? Saranya is ill. හැබැයි මේක indirect speech එකට යනකොට මෙන්න වෙනස් වෙනවා. ඇයි මේ said last week සතියකට කලින් ඒක දැන් යාට හොඳ වෙන්න බෑ. සම්මත දෙයක් නා. Right? She should be well. මේ තියෙන්නේ Kavindu said that Saranya was ill මේ වෙනස් වුණේ අරක. Kavindu said that Saranya was ill. So you talk to her, Saranya, and then you come to know that nothing happens. So you talk to her, අසනීපයි කියලා කිව්වනේ. Yes, but last week. Right? So you understand that one. So Kavindu said that Saranya was ill after 1 week. හරියටම after 1 week. Do you understand that one? Again, this indirect speech එක කරන කෙනා a week before තමයි මෙයාව හම්බෙන්නේ. Then he comes to know and then he makes the statement. Do you understand that one? පැහැදිලි නේද? Right. ඊගාවට මේකේ තව කොටසක් තියෙනවා. මේකත් ඉගෙනගෙනම අපි will go to break. We'll go to have a break. A break එකක් ගන්න යන් තව ටිකක් වෙලා තියෙනවා. Right? දැන් බලන්න දරුවනේ ඒ කතා කරේ ප්‍රකාශයක් හැමදේම මේ කතා කරපු ප්‍රකාශය තව කෙනෙකුට ප්‍රකාශ කරන්නේ කොහොමද කියන එක. That is all about reported speech. හැබැයි ඒව ඔක්කොම ඒ reported speech ඔක්කොම just a statement by someone. ඒක නිකන් කරපු statement එකක්. ඒ statement anything you can translate, you can transfer to indirect speech or reported speech. දැන් බලන්න මෙතන මොකද්ද කියන්නේ?
to do to study. Direct speech එකේ තියෙනවා කෙනෙක් order එකක් දෙනවා stay here a few minutes, few days. Stay here a few days. Kavindu said to me, Kavindu මට කිව්වා stay here a few days. Stay here a few days. Stay here a few days. කවුද කියන්නේ? මම කියන ඔබට. Stay here a few days. හැබැයි ඒ જાති එකක් indirect speech එකට නැත්තම් reported speech එකට යනකොට මෙන්න බලන්න වෙනස් වෙනවානේ. Kavindu said to me නේ. Kavindu said to me එක Kavindu told me to. කෙලින්ම කියන්න බලා you can say Kavindu told me to stay here a few days. Kavindu told me to stay here a few days. මොකද්ද කියන්නේ? Kavindu මට කියා සිටියා. එතකොට stay here a few days කියන එක Kavindu said to me. මේ තියෙන්නේ Kavindu said to me. Said එක say කියන එක indirect speech එකේ they told me to. Right? Sit down please. He told me to sit down. Listen very well please. He told me to listen very well. Do you understand that one? ඒක තමයි මෙතනදී වෙනසක් හැටියට ගන්නෙ. ඒ වගේම තමයි direct and indirect speech එක. මේ බලන්න. Don't sit. Kavindu said to Ravi. Don't sit. Don't කියලා කියන්නේ මෙතන තියෙන්නේ stay here a few days කියන එක positive sentence එක. Positive sentence එක. හැබැයි මෙතනදී positive ප්‍රකාශන positive statement මෙතන මොකක්ද කියන්නේ? Don't sit. Don't sit ඉඳ ගන්න එපා. That is a negative. අන්න එහෙම වුණා මොකද්ද වෙනස් වෙන්නේ? Said to Ravi. Kavindu told Ravi not to sit. Kavindu told Ravi, I Ravi ට කියලා තියෙන්නේ. Kavindu told Ravi not to sit. Do you understand this one? Load එක වැඩි වෙන්න පුළුවන්, but still you want to get this one to answer the questions. ඔබ ලබාගත යුතුමයි. මේ දැනුම ඔබ ලබාගත යුතුමයි. Don't think that this is too much. Don't think that this is a burden. Don't think that this is hard and difficult to understand. No. Read it again and again and again and you will gain more knowledge. Right? It was a Kavindu මොකද කියන්නේ direct speech එකේදී don't sit. Kavindu said to Ravi. Kavindu told Ravi not to sit. මේක දිනදා ජීවිතේ වැඩිපුර භාවිත කරන එක. Right? A not to කියන එක. තව එකක් තියෙනවා. මේ බලන්න දරුවනේ මේක පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ගමු අපි. Okay. මේ බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. Direct speech එකේදී මේ જાති එකක් ආවොත් මොකද්ද මේ? Please don't tell anybody what we ate. Please don't tell anybody what we ate. කිසි කෙනෙකුට කියන්න එපා අපි කාපු දේ. You understand that? මේ ප්‍රකාශය. Kavindu කියනවා please don't tell anybody what we ate. Kavindu said to me. Kavindu මට කියන්නේ. දැන් ඒක ඒ જાති එකක් indirect speech එකට යනකොට ඒ જાති එකක් indirect speech එකට යනකොට බලන්න මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. Kavindu asked me to. Kavindu said to me. Right? Kavindu asked me. Kavindu asked me not to tell anyone. Kavindu asked me not to tell anybody what we ate. Right? What we ate කියන එක ඕනනම් had eaten කියලා දාන්න පුළුවන්. මොකද ඔබ දන්නෝ තියරියට අනුව දාන්න පුළුවන්. Kavindu asked me not to. Please don't. Please don't. Kavindu asked me not to. Please don't sit. Kavindu asked me not to sit. Please don't walk. Kavindu asked me not to walk. Please don't listen to that one. Kavindu asked me not to listen to that one. Do you understand that one? ඔබට පැහැදිලි නේද මේක මේ කොටස පැහැදිලි. Right? අපි ඊළඟ එකට ගියොත් නම් මේකත් ඔබට කියා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ඊළඟ පැයේදී පැහැදිලිවම we will be able to have a very good session with the questions, right?
අපි ගත්තොත් මෙන්න මේ direct and indirect speech එකේ මේ බලන්න දරුවනේ direct speech එකේදී අපි කතා කරන දේවල් indirect speech එකට ගියාම වෙනස් විය යුතුයි. That is all because of the language. Right? බලන්න direct speech එකේදී now කියලා තිබ්බොත් ඒ වාක්‍යේ now කියලා තිබ්බොත් ඒක indirect speech එක reported speech එකට යද්දි මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? Then this එක මොකද්ද වෙන්නේ? that වෙනවා. these එක මොකද්ද වෙන්නේ? those වෙනවා. ඊගාවට අපි ගත්තොත් here එක මොකද්ද වෙන්නේ? here එක මේක direct වාක්‍යයක තිබ්බොත් hereම තමයි. හැබැයි මේක indirect නැත්නම් අපි මොකක්ද අනිත් පාවිච්චි කරපු වචනේ? reported speech. ඒක පාවිච්චි කරොත් මෙන්න මේ දෙක වෙනස් වෙනවා. මෙහෙම වාක්‍යයක තිබ්බොත් ඒක මේ විදිහට වෙනස් කරන්න වෙනවා. slight changes නේ. today කියලා තිබ්බොත් that day, yesterday කියලා තිබ්බොත් the day before, right? the day before or the previous day. previous day කියලා කිව්වහම yesterday කියන එක තමයි අදහස් වෙන්නේ. හැබැයි passive voice එකේ. sorry. හැබැයි reported speech එකේදී. reported speech එකේදී ඒක වෙන්නේ. එතකොට tomorrow කියන එක direct speech එකේ තිබ්බොත් reported speech එකට next day නැත්නම් following day කියන එක වෙනවා. මේක these are the changes, right? These changes are taking place when you speak to somebody else about something or about a statement that somebody made. තව කෙනෙක් කරපු statement එකක් ගැන තමයි ඔබ කියන්නේ. එතනද මොකද්ද වෙන්නේ? වෙනස් වීම වෙනවා. මේ වෙනස් වීම වෙන එකක් තමයි මේ අර අවසානට අපි කතා කරපු දේවලුත් එක්ක. හරිනේ දරුවනේ. මේක මොකද්ද මේ lesson එක? ඇයි මේ lesson එකක් අපි අරන් තියෙන්නේ? That is all because I want you to be knowledgeable before you start doing the examination. හරිනේ දරුවනේ. අපි question paper එකට යමු. මේකේ පුංචි දෙයක් තියෙනවා කරන්න. ඊට පස්සේ අපි ඇවිල්ලා questions වලට මෙතනින් එහාට යන question එක සම්බන්ධව කරමු. Right? අපි පුංචි break එකක් ගමු. It is 9 o'clock. Just a small break and have a cup of tea. You know, tea, coffee or whatever. Right? Okay. See you again in a few minutes. ජීවීන් තමයි නිරීක්ෂණය කරන්න යන්නේ. මම පුතාලට කිව්වා ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් පියවි ඇහින් නිරීක්ෂණය කරන්න බෑ කියලා නේද පුතේ? මම ඔයගලන්ට කිව්වා අන්වීක්ෂය මම හඳුන්වලා දෙන්නම් කියලා විද්‍යාගාරයට ගියාම මෙන්න තියෙනවා ඔයගලන්ට අන්වීක්ෂයක්. පේනව නේද? මේ අන්වීක්ෂය තුලින් යමක් පරීක්ෂා කරනකොට මේක 10 ගුණයක් ලොකු වෙලා තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට පුතේ ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් අපේ පියවිය හැට පේන්නේ නෑනේ. එතකොට ඒක 10 ගුණයකින් විශාලණය වෙලා තමයි අපිට මේ අන්වීක්ෂය තුලින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් මම මගේ පුතාලට පෙන්නන්නේ මේ වගේ මේ පිදුරු පල් කරපු ජලය ස්වල්පයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මේ ජලයේ ඉන්න ශුද්ධ ජීවීන් තමයි දැන් පුතාලා අඳුන ගන්න යන්නේ. ඔන්න බලන්නකෝ පුතේ මේ අන්වීක්ෂය මෙන්න මෙතන තියෙනවා වේදිකාව කියලා කොටසක්. මේ කොටස උඩින් තමයි අපි මේ අපිට බලන්න ඕනේ නිදර්ශකයේ ගෙනල්ලා තියන්නේ. එහෙම තියලා ඊට පස්සේ අපි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේක එහා මෙහා කරලා සීරු මාරු කරලා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ විදියට මෙතනින් S දෙකෙන් මෙහෙම නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් මේ ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්. එතකොට පුතාලට පේනවා ඒක විශාලණය වෙලා මං පුතාලට ඒක තිරයේ හොඳට පැහැදිලිව දිස් වෙන්න සලස්වන්නම්. එතකොට පුතාලට ඒ පේන දේ හොඳට නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. හරි පුතේ අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම මේකට අපි ගන්නෙ මෙන්න තියෙනවා මේකට කියන්නේ වීදුරු කදාව කියලා. තේරුණාද? දැන් පුතාලා දැකලා නෑනේ මීට ඉස්සෙල්ලා මේක නේද? මේකට කියන්නේ පුතේ වීදුරු කදාවක් කියලා. එතකොට වීදුරු කදාවකින් ගොඩාක් වෙලාවට අපි දෙයක් පරීක්ෂා කරනකොට අන්වීක්ෂය තුලින් මෙන්න මේ වැසුම් පෙත්ත කියන මේකත් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. මේක ඊටාම සියුම් වීදුරු වලින් හදලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මේ දෙකෙන් කොහොමද දැන් ඕගොල්ලෝ මේ නිරීක්ෂණය කරන්න කියලා. දැන් බලමු අපි කොහොමද කියලා මේ නිදර්ශකය හදාගන්නේ.
Here are some widely used English acronyms. ASAP, as soon as possible. FYI, for your information. BTW, by the way. EOD, end of the day. TBD, to be decided. Follow us on TikTok and visit www.dpeducation.lk to improve your English skills for free. මෙවර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පෙනී සිටින දරුවන් වෙනුවෙන් DP Education හරහා නොමිලේ ගෙනෙන ත්‍රයිමාසික පුනරීක්ෂණ පාඨමාලාව DS සේනානායක විද්‍යාලයේ ප්‍රවීණාචාර්ය මංජුල මහේන්ද්‍ර මහතා හා සුජීව වරුලසූරිය මහතාගේ මෙහෙයවීමෙන් අගෝස්තු 9 වෙනිදා සිට සතියේ සෑම දිනකම සවස 6 සිට 7:30 දක්වා YouTube live තාක්ෂණයේ ඔස්සේ DP Education ගණිතය නාලිකාවෙන් සඳුදා සිංහල අඟහරුවාදා සහ බදාදා පරිසරය බ්‍රහස්පතින්දා සහ සිකුරාදා පසුගිය වසරවල විභාග ප්‍රශ්න හා නව ගැටලු විසඳීම සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා ගණිතය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ජයගන්න ඔබත් DP Education සමග එක්වන්න Play Store, App Store හෝ Huawei App Gallery වෙත පිවිස DP Education app එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන live class සමග සම්බන්ධ වන්න. 2021 සාමාන්‍ය පෙළ ඉලක්ක කරගනිමින් සාමාන්‍ය පෙළට සූදානම් වන ඔබ වෙනුවෙන්ම දිවයිනේ ප්‍රවීණතම ගුරු මඩුල්ලක් සමග DP Education හරහා නොමිලේම ගෙනෙන විභාග අනුමාන ප්‍රශ්න සාකච්ඡාව දැන් සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රී 8 සිට 10 දක්වා ඉරිදා ගණිතය ඉෂාර මදුෂාන් සඳුදා සිංහල ප්‍රදීප් රණතුංගාරච්චි අඟහරුවාදා ඉතිහාසය සුජිත් ගමගේ බදාදා ව්‍යාපාර සහ ගිණුම් කරන අධ්‍යයනය චතුරංග අමරසූරිය බ්‍රහස්පතින්දා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය තාරක දුෂාන් සිකුරාදා ඉංග්ලිෂ් සුමින්ද දොඩංගොඩ සෙනසුරාදා විද්‍යාව අරෝෂ සමරතුංග සතියේ දින 7ට විෂයන් 7ක් සෑම දිනකම රාත්‍රී 8ට YouTube live තාක්ෂණය ඔස්සේ DP Education ගණිතය නාලිකාවෙන් DP Education YouTube වෙත පිවිසීමෙන් හෝ Play Store, App Store හෝ Huawei App Gallery වෙත පිවිස DP Education app එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන live classes සමග සම්බන්ධ වන්න. ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ලයිව් ක්ලාස් සමග සම්බන්ධ වන්න.
Okay, welcome back. නැවතත් පාඩමට නැවතත් DP education සමග එක්කම ඔබ පුංචි බ්‍රේක් එකකින් පස්සේ පුංචි මතක් කිරීමක් තියෙනවා කරන්න. ඊට පස්සේ අපි කොටසට අපේ ස්ටඩි කරගෙන ආපු නැත්නම් රිවිෂන් එකක් වගේ කරගෙන ආපු කොටසට අපි සම්බන්ධ වෙමු මේ ස්ටඩි එකකින් පස්සේ. මොකද්ද මේ කියන්නේ? This is all about the live education, live teaching or live paper talk, like paper discussions about the advanced level examination. මේ උසස් පෙළ ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කරන අලුත්ම කාලසටහන තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔබේ අක්කලා අයියලාට අපි වෙනදාට කිව්වේ නංගිලා බලයට ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහනට. අද ඔබට දැනුවත් කිරීම කරන්නේ මොකද්ද? අක්කලා අයියලා ඉන්නවා නම් මේ පාර විභාගය ලියන වේ ලබන අවුරුද්දේ ඇත්තටම මේ පරිකෝට ලබන අවුරුදු විභාගය ලියන ලබන අවුරුදු විභාගයට මුහුණ දෙන ලබන අවුරුදු විභාගයට මුහුණ දෙන ඕගොල්ලන්ගේම අයියලා අක්කලා ඉන්නවා නම් දන්න අයියලා අක්කලා ඉන්නවා සියලු දෙනාට කියන්න මෙන්න මේක. මොකද්ද? rights උසස් පෙළ විෂය මාලාවන් 5ක් විෂය මාලාවල් 5කින් සම්බන්ධ වෙනවා. මොකද්ද විෂය මාලාවල් 5? ගණිතය, විද්‍යාව, කලා සහ වාණිජ්‍ය සහ තාක්ෂණ වේදේ කියන විෂයන් වල බේසික් සබ්ජෙක්ට්ස් ඔක්කොම උගන්වනවා. බලන්න. ඒක තියෙන්නේ වෙලාව වෙනස් වෙනවා. මොකද්ද වෙලාව? සති දවස් 7ම තියෙනවා. උදේ 7 ඉඳලා 10 වෙනකන් මේක පැය 3 සෙෂන්ස්. ඊට පස්සේ 10:30 සිට 1:30 දක්වා. ඒ වගේම තමයි පස්වරු 2 සිට 5 දක්වා. මෙන්න සෙෂන්ස් ඔබ වෙනුවෙන් සකස් කරලා තියෙන සෙෂන්ස්. ලංකාවේ දක්ෂතම ගුරු මඩුල්ලක් මේ සමග එක්ක වෙලා ඉන්නවා. DP education, you know that Mr. Dhammika Perera has thought about the advanced level students as well, and then this is done by the DP team, DP education team. මේකත් කියලා ඔබට අපි යමු අපේ වැඩේට මතක් කරන්න ඔබේ සහෝදර සහෝදරයන්ට අයියලා අක්කලාට. All right. Sorry. We want to where were we? We were at somewhere here. මෙතන තමයි අපි හිටියේ මේ වෙනස්කම් ටික මෙන්න මේ වෙනස්කම් සිද්ධ වෙනවා කියලා direct indirect speech එකේදී. indirect speech එකේදී මෙන්න මේ දින සම්බන්ධව આવොත් මේක වෙනස් වෙනවා කියන එක තමයි අපි කතා කරේ. එතකොට අපි ඉන්නවා ඊගාවට question එකක් ආවොත් කොහොමද මේක වෙනස් වෙන්නේ? question එකක් ආවොත් කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ? How to report a question. When somebody asks you a question, and how to report that one to a third party. තව කෙනෙකුට කොහොමද report කරන්නේ? මේ බලන්න මොකද්ද දීලා තියෙන්නේ කියලා. question එක තමයි is your mother at home? Is your mother at home? Is your mother at home? Kavindu asked me. Kavindu අහනවා මගෙන් අම්මා ගෙදරද කියලා. අම්මා ගෙදරද? කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ? Kavindu asked me මෙන්න is නේ. Kavindu asked me whether my mother is your mother කියලා අහන්නේ. ඒක change වෙනවා right? වෙනස් වෙනවා my mother හැටියට. is your mother කියලා අහන එක වෙනස් වෙනවා මොකද්ද? my mother හැටියට. මොකද්ද වෙන්නේ? Kavindu asked me whether my mother මෙන්න වෙනස් වෙන තැන was at home. is your mother at home? is එක වෙනස් වෙනවා. mother was at අතීත කාලේ වෙනස් වෙනවා කියන එක ඔබ දන්නවා. හැබැයි මෙතන change එක බලන්න මොකද්ද කියලා. is your mother at home කියන එක yes no question එකක් හැටියට තමයි එන්නේ. හරිද? ඒක වෙනස් වෙනකොට Kavindu asked me කියලා තියෙන්නේ. Kavindu asked me හරි. Kavindu asked me is your mother at home කියන එක වෙනුවට අපි දානවා මොකද්ද? whether කියලා කෑල්ලක්. මේ වචනේ මතක තියාගන්න. හරිද? whether කියන එක විතරක් නෙමෙයි. ඕනනම් අපිට දාන්න පුළුවන් if කියන එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒක දැම්මට පස්සේ මෙන්න මේ ඕඩර් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. my mother
is කියන එක is your mother at home කියන එක චූට්ටක් වෙනස් වෙලා තමයි my mother was at home. whether කියන එක තමයි ඉස්සරහට එන්නේ. whether my mother was at home. Kavindu asked me whether my mother was at home. Kavindu asked me whether කියන එක ආවට පස්සේ is your mother at home කියන question එක සම්පූර්ණ වෙනස් වෙනවා. sentence එකක් හැටියට ඇවිල්ලා sentence එකක් වෙලා ඒක අතීත කාලයට යනවා. my mother was at home. My mother was at home. පැහැදිලිනේ දරුනේ. ඊට පස්සේ මෙතන තව විදිහට ගත්තොත් එක Kavindu asked me if my mother was at home. මේකේ මේ if කියලා කියන්නේ conditionals නෙමෙයි. This is a different one. This is all about reported speech. Right. මේ බලන්න. මෙන්න වෙනස් වෙනවා. Kavindu said where is your mother? අන්න වෙනස් වෙනවා. මෙතනදී අහන්නේ yes no question එකක්. මෙතනදී අහන්නේ information question එකක්. information question එකේදී කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ? Kavindu said that Kavindu said where is your mother? කෙලින්ම අහනවා where is your mother කියලා. Kavindu කිව්වා. So Kavindu asked me where my mother මෙන්න මේ is එක වෙනස් වෙනවා කොහොමද? was හැටියට. Right? information question එකක් කෙනකොට. information question එකක් කෙනකොට whether සහ if කියන එක පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. yes no question එකක් ආවොත් ඔබට if සහ whether කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් information question එකක් ආවොත් ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. දැන් පැහැදිලි ඔබට නේ? right. අපි මේක යන පළවෙනියටම තිබ්බ question එකට යන්න. ඉගෙන ගන්න තිබ්බ. පළවෙනිට තිබ්බේ වෙනස් වෙන්නේ නැති එක. මේක හරියම පහසු එක. මේක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මොකද වෙනස් වෙන්නේ නැත්තේ they are the doctors. right? reported speech the first one is done for you. පළවෙනි කරලා විදිහත් ඔබට දීලා තියෙනවා. මොකද්ද තියෙන්නේ? I get pains in my leg. get pains in my leg. මේ ඔක්කොම සාමාන්‍ය තියෙන දේවල්. වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මතක තියන්න දරුවනේ මෙතන she says කියලා තියෙන්නේ. මොකද්ද? she says. ඇය කියනවා. එහෙනම් මේක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මේ තියෙන sentence එක වෙනස් වෙන්නේ pronouns ටික subject එක වෙනස් වෙනවා. මේකේ මෙන්න මේකත් වෙනස් වෙනවා. එච්චරයි. මේ බලන්න. she says that she gets ඒක වචනයිනේ. she gets pains in her leg. මේ තියෙන වෙනස් වෙච්ච තැන. gets වෙනස් වෙනවා. මේක වෙනස් වෙනවා. I can't sleep. මොකද්ද කියන්නේ? she නේ. එයත් she. she says that කවුද? she ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මේක වෙනස් කරන්න නැතුව ලියන්න පුළුවන් can't sleep. හැබැයි ඔබ මෙතන she said that කියලා ලිව්වනම් you have to change everything. But I have hurt my back. So he says that. He අයිනේ has hurt කාගේ backද my back වෙනකොට ඒක වචනයි. ඔහුගේ his back. Okay. I have a headache all the time. I have a headache all the time. She says that she has a headache. She has a headache all the time. Right? ඊගාවට අපි ගමු. A dog bit my leg. He says that. A dog bit his leg. මේක දරුවනේ මතක තියාගන්න පටලවා ගන්න එපා. මේ වෙන එකක්. මේක මේ ડોක්ටර් ගාවට ගිහලා කියන change වෙන්නේ නැහැ. අර මතකද ඉගෙන ගත්තකද change වෙන්නේ නැහැ කියන එක. ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ. I fell down and hurt my back. He says that. ඔබට පේනවනේ කියන එක. He says that he fell down and hurt himself. myself කියන එක ගත්තා. ඔන්න වෙනස් වුණා දරුවනේ.
මේ තමයි ඔබට දුන්න එක. නමුත් මෙන් ඉදිරියට තව කොටස් කීපයක් තියෙනවා. ඒකදී අපි කතා කරමු. So we'll go to the page where we want to do today. Okay. මේකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා දරුවනේ. අපි ඒක කරගෙන යන් කොහොම හරි ඉතින් 4 වෙනි එකට යනකොට. මොකද ඔබ දන්නවා ප්‍රශ්න මේක ලියනකොට මෙන්න මේ කොටස අපිට නැවත වතාවක් එහා පැත්තට ඕනේ. මේ settings වල චුට්ටි ප්‍රශ්නයක් කරලා තියෙනවා. But just don't worry. We'll do that one. Test 11 අපි විචාරලා කතා කරේ test 11 2010 තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් සම්බන්ධ. 2010ට තිබ්බ ප්‍රශ්නයක්. දැන් මේ ගන්නේ 2011 මොකද්ද? test 11 එක 11 2011 ප්‍රශ්නය. අපි ගමු හිමීට. Fill in the blanks using the words given. දීලා තියෙන වචන using the words given දීලා තියෙන වචන පාවිච්චි කරලා තමයි මේක fill කරන්න තියෙන්නේ. හරි? අපි ගමු මේකට මොනවද පාවිච්චි කරන්න කියලා. to's තියෙනවා, in තියෙනවා, and තියෙනවා, asked තියෙනවා, for තියෙනවා, me තියෙනවා, on තියෙනවා, off තියෙනවා. seated, see, thanked, stopped, looked, possibly කියලා තියෙනවා. හරි? මොනවා කරන්නත් කලින් පළවෙනි එකේ තියෙනවා 4ක් හිස්තැන් 4ක් තියෙනවා. So we will be able to fill in the blanks. And 6 plus 6 12 plus 2 14. අපි බලමු ප්‍රශ්න එකේ 14යි 15ක්ම තියෙනවා. right. ඉතින් බලන්න ඔබ දන්නවා ප්‍රශ්නයක් ආවම ඔබ මුලින්ම කරන්නේ මොකද්ද? ප්‍රශ්නය හොඳින් කියවීම. ප්‍රශ්නය ඉතාම හොඳින් කියවීම. අපි කියවමු ඒක. At least twice සුදට කියවන්න, then you will understand it well. One morning while I was traveling to office by train, something interesting happened. I was reading the newspaper and would have missed my stop but for a stranger, a young man who tapped me the shoulder and told had better get before the train started move. The following morning I around for the man blank there he was right blank front of me blank him for his thoughtfulness and blank him how he could blank know which was my blank as a daily traveler blank 2 years. He said seriously, I blank you this train blank at the same time at the same place every day. I catch the train at 7:45. You get off at 8 and I sit down. So you are my reserved seat on the train. Asal kata apa? Okay. මොකද්ද කියන්නේ? Let's check that. One morning while I was traveling to office by train. One morning while I was traveling to office by train. එක උදෑසනක මම ඔෆිස් එකට train එකෙන් ගමන් කරද්දී something interesting happened. හරි පුදුම නැත්තම් රසවත් දෙයක් සිද්ධ වුණා. I was reading the newspaper. ඒ මොකද්ද කියන්නේ? I was reading the newspaper. මම පත්තරේ කියව හිටියේ. I was reading the newspaper and would have missed my stop. වැරදෙන්න තිබුණා මම බහින තැන. But for a stranger, නමුත් දන්නේ නැති කෙනෙක්, stranger කෙනෙක්, a young man who tapped me, young man, තරුණ පුද්ගලෙක්, tapped me, තට්ටුවක් දැම්මා, tapped me, the shoulder. Tapped me මෙන්න තට්ටුවක් දානවා. Tapped me කොහෙටද? shoulder එකේ. shoulder එකට ගන්න නම් අපිට ගන්න පුළුවන් වචනේ තමයි මෙන්න වචනේ. මොකද්ද? on the shoulder. Tapped me
on the shoulder. So you can say tapped me on the shoulder, and told කාටද කිව්වේ? මට. told me I had better get, මට බැස්සනම් හොඳයි. get, I had better get. දැන් මේකේ බහින වට ගන්න තියෙන්නේ එහෙම වචනයක් දීලා නැහැ. නමුත් මෙන්න මේ off කියන එක ගත්තොත් get off කියන්නේ බහිනවා. කොච්චින් බහිනවා? on the shoulder and told me I had better get off before the train started. මෙන්න ක්‍රියාපද දෙකක් එකට තියෙනවා. to move. to move. අපි නැවතවතාවක් කියමු so you will be able to understand. මොකද කියන්නේ? One morning while I was traveling to office by train, something interesting happened. දැන් ඔබ දන්නවා ඒක තේරුම. I was reading the newspaper and I would have missed the stop, but for a stranger, නමුත් මේ stranger තමයි a young man who tapped me on the shoulder and told me මට කිව්වා I had better get off බැස්සොත් හොඳයි බහින එක හොඳයි බැස්සොත් හොඳයි before the train started to move. train එක move වෙන්න කලින් කියලා කිව්වා. right? අපිට මේ වචන ටික එහා පැත්තට ගන්න ඕනේ. in and asked for. in and asked for. හතරයි. නැවතතාවක් කියොත් in and asked for. seated, see, thank, stop. seated, see, thanked, stop. නැවතත් එහා පැත්තට යන්න. thanks, stop. looked, possibly. looked possibly. දැන් බලමු අපි මොකද්ද මේක ඉතුරු ටික කියලා. right? මොකද්ද කියන්නේ? the following morning I around හොයලා බැලුවා වටපිටේ. මොකද්ද? වචනේ තමයි looked කියන I looked around. මොකද්ද? I looked around the man. එහෙනම් ඒක අපි ගත්තා looked around the man for the man and there he was. And there he was right front of me. මොකද්ද දරුවනේ එහෙනම් පාවිච්චි කරන්නේ? in front of me. මේවා අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔබ දැනගෙන සිටිය යුතුයි. ඒක නිසා තමයි අපිට මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර ලියන්න ලේසි. in front of me. right? in front of me. I for his thoughtfulness. කල්පනාවෙන් හිටපු එක ගැන අපි කොහොමද උට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. I thanked him. I thanked him for his thoughtfulness and මොකද්ද? ඇහුවා. asked him how he could මේකේ තියෙන වචනය මොකද්ද? possibly know. how he could possibly know. කොහොමද ඔබ දන්නේ මේක? how he could possibly know which was my මොකද්ද? නවතින තැන stop. right. which was my stop. as a daily traveller
උත්තර දෙනවා. As a daily traveller අවුරුදු දෙකකට අපි ගන්නවා මෙතන 4. As a daily traveller for 2 years අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ මම daily travel කරන නිසා he said seriously I දකිනවා see you on the train. I see you on the train, on this train. ඔය දෙකක් තිස්සේ වැඩ කරනවා see you on this train. Right? I see you on this train. මොකද්ද? Seated the same place every day. නම් මෙන්න ඉඳගෙන ඉන්නවා හැමදාම දකින්නවා කියලා කියනවා. Seated the same place every day. හැමදාම එකම තැන තමයි ඉඳගන්නේ. I catch the train at 7:45. මේක හරි ලස්සනයි. I catch the train at 7:45. මම කෝච්චියට නගින්නේ 7:44ට. I catch the train at 7:44. You get off the train at 8. ඔබ කෝච්චියෙන් බහිනවා 8ට. මම 7:44ට නගිනවා විනාඩි 16කට පස්සේ ඔබ බහිනවා. මොකද්ද කියන්නේ? And I sit down. මම ඉඳ ගන්නවා. Sir, you are my reserved seat on the train. මේක train එකේ යන කට්ටිය තමයි දන්නේ. Seriously, people travel by train they know that they have different kind of gangs, groups. එකට ඉඳගෙන එනවා. So then same thing. Here, the same thing. This particular boy, he always know that may I කියන පුද්ගලයා get into the train and he travels 7:44 to 8 o'clock. එතනින් එහාට ඔහු ඉඳගෙන යනවා. That is what he says. A nice story. Okay. From the beginning මම ටිකක් වේගින් කියවන්නම්. So you will be able to check whether the answers are correct. Right. One morning while I was traveling to office by train, something interesting happened. I was reading the newspaper and would have missed my stop but for a stranger, a young man who tapped me on the shoulder and told me I had better get off before the train started to move. The following morning, I looked around for the man and there he was right in front of me. I thanked him for his thoughtfulness and asked him how he could possibly know which was my stop. Right? As a daily traveller for 2 years, he said, seriously, I see you on this train seated at the same place every day. I catch the train at 7:45. You get off at 8 and I sit down. I sit down. Sir, you are my reserved seat on the train. මොකද ඔබට පැහැදිලි ඇති නේද? මම නගින්නේ 7:44ට ඔබ බහින්නේ 8ට හරියට විනාඩි 16කට පස්සේ and ඔබ ඉඳගෙන ඉන්නේ කෝච්චියනකොට මම ඔයාලට තට්ටු කරගෙන ඔයා බහිනවා so I sit there. It is like you are my reserved seat. Beautiful. Right. දැන් ඔබට පැහැදිලි නේද මේ જાතිය ප්‍රශ්නයක් ආවොත් කොහොමද අපි හිමීට ලියන්නේ කියලා. බලමු අපිට තව උත්තර ලියන්න තියෙනවද කියලා 12 වෙනි එක. Yes. 12 වෙනි ප්‍රශ්නය test 11 එක that is about paragraph, fill in the blank, but you have to know what these sentences are. බලමු දෙක පාරක් කියවලා අපි පාඩමට යන්න කලින් මේ question එකට යන්න කලින් අපි බලමු මොකද්ද කියලා. Test 11 2012 2012 තමයි මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. Fill in the blanks using the correct form of the verb given. Using the correct form of the verb given. Correct form එක තමයි පාවිච්චි කරන්න. verb එක දීලා තියෙනවා. හරි form එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. So then you should know all these sentences are.
what these all these sentences are. And then you will be able to find the answer. Right? අපි බලමු. Given within brackets. Some verb forms have more than one word. සමහර දීලා තියෙන ක්‍රියාපදවලට ඊට වඩා formation වෙන්න ඕන කියලා කියනවා. More than one word තිබිය යුතුයි කියලා. The first one is done for you. පළවෙනි එක කරලා තියෙනවා. Mr. Pearson rides කියලා තියෙනවා. His bicycle to work every day. මේ Pearson මහතා වැඩට යන්නේ bicycling. සහ මොකක්ද කියන්නේ? His bicycle to work every day. Cycle කරන හැමදාම ඔහුගේ කාර්යාලයට යනකම්. Right, Mr. Pearson. Even on rainy days කියලාත් කියනවා. Even on rainy days කියලා කියන්නේ වැසි දවස්වල පවා කියන එක. Even on rainy days. Cycle. He has loved bikes. He has loved bikes ever since he gave his first bicycle by his father. ඔන්න දරුවනේ sentence patterns වල ඔබ දැනගෙන යුතු සිටිය යුතුම වාක්‍යයක් තමයි මේ එන්නේ. Passive voice එක. වාක්‍ය රටාවලදී we know active voice sentences are there, and at the same time passive voice sentences are there. When you look at this one, you will be able to understand at once that the sentence is active or passive. Right. මොකද්ද කියන්නේ? He loved bikes. Bikes වලට හරි ආදරය කරනවා ever since he ඔහුට his first cycle by his father. ඔහුගේ තාත්තා විසින් ලබා දුන්න එක කියන එක. දැන් මෙතනදී active voice එකක් නෙමෙයි. That is a passive voice. Right? So since he අතීත කාලයට යන්නේ was given his first bicycle by his father. By his father. මේක තමයි පැටලුණොත් පැටලෙන වාක්‍ය. ඇයි? Everything comes in active voice and then there is one in passive voice. Right? At once if you can identify, that will be easy. His first bicycle by his father on his 5th birthday. ඔහුට bicycle හම්බෙන්නේ කාටද? Mr. Pearson ට bicycle එකක් තමයි හම්බෙන්නේ on his 5th birthday. On his 5th. Right? තාත්තාලන් දෙනවා. So then he loves. When he becomes 50 years old, becomes 50 years old this year, මේ අවුරුද්දේ, he ride a bicycle for 45 years. ඔන්න දරුවනේ අවුරුදු ගාන නැත්තම් how long කියන එක ප්‍රකාශ කරලා තිබුණොත් පැහැදිලිවම ඒක එක tense එකට අයිති. ඒ tense එක තමයි present perfect continuous tense එක. present perfect continuous tense එක. ඒකට අයිති වෙනවා. ඉතින් මේ කාලය සම්බන්ධ තියෙන ප්‍රකාශයටද he ride කියන එක මොකද්ද වෙන්නේ? present perfect එනකොට present perfect continuous එනකොට he has been riding a bicycle for 45 years. That is a nice sentence, right? When he becomes 50 years old this year, he has been riding bicycles for 45 years. Right. ඊගාව කොටසට ගියොත්. ඉතින් ඒක ඒ කොටසෙන් yeah. There should be something missing, but anyway. We'll check whether yes. මේ කොටස පොඩක් mingle වෙලා තියෙනවා, but still we will try to get the pure idea. Sometimes people ask Mr. Pearson, සමහරලාට මිනිස්සු අහනවා Mr. Pearson,
Why he? සමහර වෙලාවට මිනිස්සු අහනවා Mr. Pearsena, why not use a car? Why he does not use. Sometimes people ask Mr. Pearsena why he does not use a car. Right? When Nahano it was Uttaradena, I'm not sure. I'm not sure, he says. Oh, Takino, I'm not sure. He says, in a car, I do not get the feeling of the wind or the sun on my face. Bicycle edimya kinawa, I do not get the feeling of wind. Sulanga danenne. And the sun danenne. On my face. Magi mooner danenne kiyala kiyana mokadda? Sulangai irai danenne kiyala kiyana. Right? I don't know. In a car, I do not get the feeling of the wind or the sun on my face. When I am තියෙන්නේ. එහෙනම් work කියන එක මොකක්ද වෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. You know that one. When I am working in my office. When I'm working in my office, I have to sit inside a room for about 8 hours of the day. දවසේ පැය 8කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් එයාට කාමරයක ඉඳගෙන ඉන්න වෙනවා කියලා කියනවා. So I prefer මොකක්ද කියන්නේ? So I prefer ride කියන එකේ prefer එකට පස්සේ ඔබ මතක තියාගන්න ing form තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. I prefer riding my bike to work and feel the wind on my face rather than driving a car. මම හරි කැමතියි කියලා කියනවා. මගේ මූණට මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? මේ සුළඟ වදින එක සම්බන්ධව. Because you work in an office where you sit for more than 8 hours. Right. That was that was over of that question. Right. අපි යමු පොඩ්ඩක් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. 2011 sorry 2013 test 11. 2013 11 test 11 මේක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අපි test 11 එකම තමයි අරන් ආවේ until certain times because අපි එකම ප්‍රශ්නේ තමයි එකම ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරාම so you will be able to get the pattern, the style of writing, style of questions, and then you will be able to get one by one and you will be able to get ready for the next paper that you are going to write. ඔබ ලියන paper එකකට අනිවාර්යයෙන්ම උත්තර හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවා මේකෙන්. Why? Because you know the pattern. අපි බලමු මොකද්ද මේකේ කියන්නේ කියලා. Join each of these pairs of sentences. මොකද්ද කියන්නේ? Join each of these pairs. දෙන්නෙක් ඉන්නවා. දෙන්නව එක්කහු කරන්න කියලා කියනවා. Sentences to form a complete sentence. ඒ දෙක එක්කහු වෙලා සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් බවට පත් වෙන්නත් ඕනේ. complete sentence එකක් තියෙන complete sentence එකක්. Use the words given. දීලා තියෙන වචන භාවිතා කරන්න කියලා කියනවා. You can use one word only once. එකපාරයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. The first one is done for you. පාලනය ඔබට කරලා තියෙනවා කියලා කියනවා. Okay. මොකද්ද තියෙන වචන ටික? But, where, who, which, while and when. හරි? It started raining hard. Lal was waiting for a bus. It started raining hard. Lal was waiting for a bus. මොකද්ද කියන්නේ? It started raining hard while Lal was waiting for the bus. අන්න කියනවා. අතරතුරේදී it started raining hard. වේගින් නැත්තම් say cats and dogs වැස්ස ගොඩක් හයියෙන් වහින්න පටන් ගත්තා. While Lal was waiting for a bus. While Lal was waiting for a bus. Lal bus එකක් එනකන් ඉන්නකන්. Do you understand that one? Lal bus එකක් එනකන් ඉන්නකල් while waiting.
අතරතුර Lal was waiting for a bus while Lal was waiting for a bus. මෙන්න while එකෙන් මේ sentences දෙක සම්බන්ධ කරා. right අපි බලමු ඊළඟට මොකක්ද කියන්නේ කියලා. මේ දෙක සම්බන්ධ කරන්න මොකක්ද අපි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වචනේ. On Sunday Lasita went to the market. On Sunday ඉරිදා ලසිත ගියා මාකට් එකට. right it sells fresh fruit and vegetables. ඒකේ විකුණනවා fresh fruits නැවුම් පළතුරු and vegetables නැවුම් එළවලු. දැන් අපි කියන්න ඕනේ මොකද්ද? On Sunday Lasita went to market. It sells fresh fruit and vegetables කියන එක වාක්‍යයකින්. බලමුද කොහොමද ගන්න කියලා. right but එකකින් එන්නේ negative meaning එකක්. where එකකින් එන්නේ ස්ථානයක්. who කියලා කියන්නේ කවුද? which කියලා කියන්නේ යම් දෙයක් ගැන කතා කරනවා. when කියලා කියන්නේ විට කියන එක. right මේක ගත්තොත් මෙහෙම අපි මෙතෙන්ට try කරොත් මෙන්න මේ which කියන එකත් එක්ක the sentence will be 100% okay. අපි ගමු බලන්න. on Sunday කියන එක නම් ඉතින් අපි ලියන්න ඕන. on Sunday Lasita went to the market. On Sunday Lasita went to the market. මොකද්ද? which sells which sells fresh fruit and vegetables. So you got it. ඔන්න ඒ වාක්‍ය මොකද්ද වාක්‍යය? On Sunday Lasita went to the market which sells. අර it එක වෙනුවට අපි දැම්මා which කියලා. එහෙනම් දරුවනේ මේ වාක්‍යයත් හරි. which sells fresh fruit and vegetables. හරිනේ දරුවනේ මේක. right අපිට තියෙන වචන තව 4ක්. මොනවද 4? but, where, who and when. but, where, who and when. හරි? මොනවද අපිට තියෙන්නේ? but, where, who and when. when කියන එක අපි මං හිතන්නේ පාවිච්චි කරා. නෑ. okay. okay. බලමු මේකේ මොකද්ද කියන්නේ කියලා. This is my friend Sharika. She won the best actress award. වාක්‍ය දෙකක් සම්බන්ධ කිරීමේදී ඔබ දන්නවා භාවිතා වෙන වචන කීපයක් තියෙනවා. ඒ වචන තමයි අපි මේකෙදි භාවිතා කරන්න ඕනේ. සහ භාවිතා කරන ක්‍රමයකුත් තියෙනවා. මේ කරන්නේ කෙටි ක්‍රමේ clauses කියලා જાතියක් තියෙනවා. relative clauses කියලා. right? අන්න ඒකෙදි අපිට උගන්වන්න පුළුවන් මේ සියල්ලම ඔබට පහසු වෙන විදිහට. සාමාන්‍ය පෙළ පහසු වෙන විදිහට උගන්වන්න පුළුවන්. right. This is my friend Sharika. මේ ඉන්නේ මගේ යාළුවා Sharika. She won the best actress award. හොඳම නිලියට අයට ලැබෙනවා මොකද්ද? award එකක්. right. මේක ලියන්න ඕනේ අපි. This is my friend Sharika. Okay. This is my friend Sharika. This is my friend Sharika. She won the best actress award. මෙතනදී අපි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් who කියන එක විතරයි. Who won the best award? Who won the best award? Best actress award. Best actress award. දැන් බලන්න දරුවනේ මේ වාක්‍ය අපි තනි වාක්‍යයකට ගත්තා වාක්‍ය දෙකක් එක වාක්‍යයකට ගත්තා එක වචනයකින්. This is my friend Sharika who won the best actress award.
හොඳම නිලියට වෙනුවෙන් අවෝඩ් එක ලබාගත්ත ශාරිකා තමයි මෙතන ඉන්නේ. පැහැදිලිද? ඕකේ. ඊගාව එක. I missed the bus yesterday. I came to school on time. මොකක්ද කියන්නේ මෙතන? I missed the bus yesterday. ඊයේ මට බස් එක මිස් වුණා. I came to school on time. හැබැයි වෙලාවට ආවා. එහෙනම් මොකද්ද මේක ගන්න පුළුවන්? අර කිව්වා වගේම හැබැයි. නමුත් okay මෙන්න but කියලා තියෙනවා. අපි වාක්‍ය ලියමු. I missed the bus yesterday, but I came to school on time. වාක්‍ය වෙනස් කරා චූටි වෙනසක් කරා මොකද්ද? but එක දැම්මම. right? Do you understand this one? Yes. අපි ඊළඟ එකට ගියොත් ඒකේ තියෙන තව වාක්‍ය දෙකක්. මොනවද තියෙන්නේ අපිට තියෙන්නේ where and when. Nimali used to swim in the river. She was very young then. Nimali used to swim. පුරුදු වෙලා හිටියා. Right? Nimali used to swim in the river. She was very young then. දැන් ඉතින් මේ වාක්‍ය දෙක සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. සම්බන්ධ කරන්න නම් දරුවනේ මේක කොහොම කරත් පටන් ගන්න ඕනේ වාක්‍යයකින්. Nimali used to swim in the river. මොකද්ද මේකෙන් එන්නේ? where නෙමේ when she was very young. When she was very young. පැහැදිලි නේද මේක? right? අපි ඊළඟ වාක්‍යයක් ගමු. ඉතින් ඒකට ඔබ දන්නවා අනිවාර්යෙන් වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? අනිවාර්යෙන් වෙන්න ඕනේ where කියන එක. හැබැයි මේක දැනගන්න ඕනේ කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා. Look at that school on the hill. අර කන්ද උඩ තියෙන ඉස්කෝලේ දිහා බලන්න. My father studied there. මගේ තාත්තා එහෙ ස්ටඩි කරා. right? ඉගෙන ගත්තා. all right, okay. බලමු එහෙනම් ඒක කොහොමද වාක්‍ය සම්බන්ධ කරන්න කියලා. Look at that school. Look at that school on the hill. Look at that school on the hill. Where my father studied. මේකේ දරුවනේ වාක්‍ය සම්බන්ධ කරාට පස්සේ මේ ව්‍යා කියන්නේ කොහෙද කියන එකනේ. නමුත් මේ වාක්‍ය සම්බන්ධ කරාට පස්සේ මේකේ සම්පූර්ණ තේරුම වෙනස් වෙනවා. මේකේ තේරුම අපි ගත්තොත් look at that school on the hill where my father studied කිව්වම පිටිපස්සේ ඉඳලා තේරුම් ගන්නනේ. මගේ තාත්තා ඉගෙන ගත්ත අර කන්ද උඩ තියෙන ඉස්කෝලේ දිහා බලන්න. තේරුණා කියන්නේ? මේක තේරුම කොහොමද දෙන්නේ? මගේ තාත්තා ඉගෙන ගත්ත අර කන්ද උඩ තියා තියෙන ඉස්කෝලේ දිහා බලන්න. Look at the school on the hill. කන්ද උඩ තියා. Look at the school on the hill where my father studied. පැහැදිලිද දරුවනේ? පැහැදිලිද? Right. So these are මේවා ඇත්තටම කිව්වොත් relative clauses. අපි එකින් එක අරගෙන ඉගෙන ගන්න ඕනේ ඒවා.
when we have time මොන හරි දෙයකදී අපිට වෙලාව ඉතුරුනොත් we'll be able to learn something about the relative clauses as well. අපි බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්න මොකක්ද whether we can do this. This is very nice. I don't think we will be able to do the answer the questions, but I can read this one and can make you understand. නැත්නම් මේක සරල විදිහට විස්තර කරන්න පුළුවන්. Very nice one. This poem, wonderful Sheila Brain කියන එක්කන තමයි ලියන්නේ. මොකද්ද මේක? Read the poem and answer the question given below it. දැන් මෙතන පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා දරුවනේ ඈ. මොකද්ද වෙන්නේ? මේ අවුරුදු ගානකට පස්සේ මේක වෙනස් වෙනවා. question එක. 2011 වෙනස් වෙනවා. sorry 11 ප්‍රශ්න වෙනස් වෙනවා. 2014 සම්පූර්ණ වෙනස් වෙනවා. ලස්සනයි. මම මේක විස්තර කරන්නම් විස්තර කරන්න පුළුවන් and then we will be able to answer the question if the time permits. වෙලාව අපිට ඉතුරුනොත් we will be able to answer the questions, or otherwise we will be able to answer these questions next week. අපිට ලබන සතියේ මේකට answer කරන්න පුළුවන්. there is nothing to worry. මොකද්ද කියන්නේ? Mrs. Spider's parlor. Mrs. Spider's parlor. But සාමාන්‍ය parlor කියලා කියන්නේ where you can relax a bit, and especially like saloon, like එහෙම දෙයක්, එහෙම තැන. මොකද්ද මේ parlor කියලා කියන තව එකක් තමයි where funerals are held. Right? Funerals are held. You would have seen that funeral parlor. Right. Okay. Very nice. In a very tricky way that has been explained. We'll see. Will you walk into my living room? Will you walk into my living room? Do be friendly, Mr. Fly. It is strange that all my neighbors should be so very shy. Since I settled in the rose bush, not a moth, fly or beetle has been kind enough to call. The sorrowful Mrs. Spider smiled her most charming smile. Please come in. Now, what is to stop? Rest your tired wings a while. Thank you, ma'am, but please excuse me. Method of prayer, it should be please. Excuse me. Mr. Fly just turned and fled. There are stories that your living room is a dining room, he said. Very nice. Wonderful. Happy Mr. Karamu. We have some time. Will you walk into my living room? Will you walk into my living room? Make a hana me kaking or yahane kakteene. Right? Will you walk into my living room? Well, I know what the mage living room make it where I sat and relax. අපි සාමාන්‍ය ජීවිතේ ගත්තොත් එමේ living room එකේ you have chairs, you have the TV set up, and then you have some newspapers. You can sit and relax. That is called the living room. Right? මේ අහනවා කවුද Mrs. Spider අහන්නේ? Mrs. Spider කියලා කියන්නේ කවුද? මකුළු නෝනා. මහත්මයානේ මකුළු නෝනා අහන ප්‍රශ්නයක්. Will you walk into my living room? ඔයා එනවද living room එකට? Do be friendly, Mr. Fly. Friendly වෙන්න. මොකද්ද friendly වෙන්න කියන්නේ? මිත්‍රශීලී වෙන්න. Do please. මිත්‍රශීලී වෙන්න Mr. Fly. Mr. Fly කියලා කියන්නේ කවුද? මැසි මහත්තයාට කියන්නේ. මිත්‍රශීලී වෙන්න. Will you walk into my living room? To be friendly, Mr. Fly. Right. It is strange that all my neighbors should be so very shy. It is strange. Hari pudumai. It is strange that all my neighbors, mage asalvasyu, all my neighbors should be so very shy. Godak lajjashili kiyala kiyana. This is very nice, huh? Godak lajjashili kiyala kiyana. Since I settled in this rose bush, mama me rose bush කියලා කියන rose කියලා කියන්නේ රෝසමල්. රෝසමල් පඳුරේ
මම සෙටල් වුණාම ඕසමල් පඳුරක මම සෙටල් වුණා නිසා කියලා කියනවා. Not a moth, fly or beetle has been kind enough to call. කිසි කෙනෙක් කතා කරන්නේ නැහැ කියලා කියනවා මම මේ රෝස් බුෂ් එකේ සෙටල් වුණාට පස්සේ ජීවත් වෙන්න පටන් ගත්තට පස්සේ. කවුද? Not a moth. moth කියලා කියන්නේ සමනලයා නෙමෙයි අනිත් කෙනා. Right? You see that which doesn't have feelers. සමනලයා වගේ. Fly, masso and beetle. කුරුමිනියෝ. මේ රෝස් බුෂ් එකේ ගේ හැදුවට පස්සේ Mrs. Fly, Mrs. Spider නෝන කිසිම කෙනෙක් එන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. Not a moth, fly or beetle. Right? සමනල නෙමෙයි සලඹයා. Right? moth has been kind enough to call. කිසි කෙනෙක් කෝල් එකක්වත් දීලා නැහැ. හැබැයි දරුවනේ මෙන්න මෙතනදී කියනවා. This is very nice. The sorrowful lemon is හරි දුක්ඛෙන් කියන Mrs. Spider smiled her most charming smile. බොහොම charm smile එක හිනාවක් දාලා කියනවා. Right? කාටද කියන්නේ? Please come in. කරුණාකරලා ඇතුළට එන්න. එන්න කරුණාකරලා ඇතුළට. Now, what is to stop? මොකද්ද නවත්තන්න තියෙනවා? What is to stop? Rest your tired wings a while. Rest your tired wings a while. ඔබේ මහන්සි වෙලා තියෙන අත්තටු දෙක ටිකක් දිග අරගෙන ඉන්න. රෙස්ට් කරන්න. මහන්සි අරින්න ඔබේ අත්තටු දෙකේ. කද්ද කියන්නේ? Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. But please excuse me. නමුත් කරුණාකරලා මට සමාව වෙන්න. Please excuse me. Mr. Fly just turned and fled. Flee කියලා කියන්නේ පැනලා යනවා. Fled කියලා කියන්නේ පැනලා ගියා. Mr. Fly කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Fly මහත්තයා නැත්තම් මැසි මහත්තයා turned and fled. හැරුණට අග්ගලා ගියා එළියට. මෙතන මේ කියන්නේ තේරෙනවද ඔයගොල්ලන්ට? Right. There are stories that your living room, කතන්දර තියෙනවා කියලා කියනවා. There are stories that your living room is a dining room, he said. යන ගමන් කියන්නේ නෝ. ඔයාගේ අර living room එක is a dining room කියලා කියනවා. There are stories, එහෙම කතා තියෙනවා කියලා කියනවා. So that is what actually happening. මොකද්ද කරන්නේ? Spider කියනවා. Spider says that come and relax කියලා කියන කපාටම මැස්සට මතක් වෙනවා. There are stories කතා කියලා තියෙනවා. මෙයාගේ living room is the dining room. කන කෑම කන කාමරේ තමයි මේ කියලා. So anyway he said කියලා කියනවා. Sheila Brain, very nice, adopted. This is very nice. This is very good. And anyway it is 10 o'clock. We will answer the questions next week. අපි ලබන සතියේ මේකේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියමු. So then thank you very much for joining today for DP Education. For ordinary level examination, English language. Thank you very much and see you next week and bid you good night. සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාව විෂයට ඒ සාමාර්ථයක් වෙනුවෙන් අත්වැලක්. හෙට රාත්‍රයේ 8 සිට 10 දක්වා අරෝෂ සමරතුංග DP Education ගණිතය YouTube නාලිකාවෙන් හෝ Play Store, App Store හෝ Huawei App gallery වෙත පිවිස DP Education app එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන live classes සමග නොමිලේ සම්බන්ධ වන්න.